hear me? We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே, மாலை வணக்கங்கள், குட் ஈவினிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் மக்களே, போலாமா? இன்னைக்கு ஆர்கான் கோஸ்ட்டை வந்து முடிச்சிடலாம் மக்களே, அதான் நல்லது. இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக முடியல, பாய்லர் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து டப்பு டப்புன்னு முடிச்சு விட்ருவோம். சிங்கிள் கிங்ஸ் வணக்கம் ப்ரோ. ஜெகதீஸ்வரன் ஹாய் வாங்க. ஆஸ் ஹலோ ப்ரோ வாங்க. ரோமியோ கிங் ஹலோ வாங்க. சாரி, ரோமியோ கேமிங் ஹலோ ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். குரு ஹாய் ப்ரோ வாங்க. வணக்கம். சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. வணக்கம் தலா. மாவிக்கா மஜாவா இருக்கு தலா, நீங்க சொன்ன மாதிரியே பில்டு பண்ணியிருக்கேன் மாவிக்காவை. சூப்பர் ப்ரோ. ரிவ்யூ மை மாவிகா பில்டா பார்க்கலாம் ப்ரோ. குட் ஈவினிங் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் ஸ்பாய்லர். ஆமாங்க, வர்ற எல்லாருக்குமே இப்போ நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன், நான் ஆர்கான் கோஸ்ட் தான் பண்ண போறேன். பண்ணிட்டவங்க இருங்க, பண்ணாதவங்க நான் பண்றப்ப தான் அந்த ஃபீலும் வேணும் அப்படின்றவங்க வந்து உங்க விருப்பம். ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். உங்களை மாதிரி என்கிட்டயும் ஜெலோடின் மிஸ் ஆகுது. என்னோட மாவிகா பர்ஸ்ட் டேமேஜ் ப்ரோ வீடியோ போட்டிருக்கிற பாருங்க ப்ரோ. இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் பாருங்க, அதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன டேமேஜ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். மாவிகா ஆன்லைக்கு யாருக்கு போகட்டும், ரெண்டு பேருமே நல்ல கேரக்டர் தான் ப்ரோ. எது பிளே ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்க. இக்கி ஹாய் ப்ரோ. 70 பிடியில் மாவிகாவை எடுத்துட்டேன். சூப்பர் ப்ரோ. ஆதல் ஹாய் வாங்க. வெல்கம். நான் காலையில தான் முடிச்ச ஃபைனல் கொஸ்டன். ஹலோ கேமிங் வாங்க. வெல்கம். ஹாய் ப்ரோ. ரெண்டரை 2.5 மணி நேரம் சொல்றீங்கல்ல. இப்போ நம்ம வந்து எம்சியா மாறிடுவோம். என்னோட ப்ரிஃபரா ப்ரோ, நான் இப்போ ஒரு 2 நாள் ஆகுதுல்ல, நீ 2ஆவது நாள் தானே, 2 நாள் விளையாண்டதை வச்சு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, மாவிகா வந்து டேமேஜ் வந்து நல்லா இருக்கு ப்ரோ. C0 R1 வந்து ஆர்லி விட கொஞ்சம் வந்து பெட்டராகவே இருக்கு. கண்டிப்பாக அதை சொல்லி ஆகணும். ஆர்கான் கோஸ்ட் அவுட் ஆஃப் 1 hour கம்ப்ளீட்டடா. பெட்ரோலுக்கு யாரா வண்டியில போவானா? ஏங்க 40,000 செலவு பண்ணி எடுத்திருக்கிறோம், கண்டிப்பா வண்டியில போவோம். 40,000 செலவு பண்ணி எடுத்திருக்கிறக்கு வண்டியில தான் கன்ஃபார்மா போவோம். சரவணன் ஹாய் வாங்க. வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். வாய்ஸ் இருக்கா? இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, இங்கிலீஷ்லேயே பண்ணலாம். ஜாப்பனீஸ் டவுன்லோட் பண்ணலங்க. எக்ஸ்ப்ளோரு
மாவிகா தருவாங்கன்னு பார்த்தேன், ஜீனை கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. 7050 வேஸ்டா போச்சு. ஐயோ, நெக்ஸ்ட் கேரண்டீடு. ஆஹா, Mr. Wi-Fi வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹலோ ப்ரோ. ப்ரோ இஸ் player available in this game? ப்ரோ கேம் பத்தி சுத்தமா தெரியலையா ப்ரோ? டிஸ்கார்ட்ல சேருங்க ப்ரோ, டிஸ்கார்ட்ல சேர்த்து கேட்டுக்கோங்க ப்ரோ. கேம் பத்தி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலங்க. My friend got Mavuika in 2850 and Chitlali in 8050. Mavuika will return. ஆமாங்க, எவ்வளோ ஒரு 4 பேட்ச்ல 3 பேட்ச்ல கிட்டத்தட்ட வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் ஆவியா இருக்கிறானுங்க. தீபகுமார் ப்ரோ வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ப்ரோ. இப்பதான் ஒரு 315க்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் பாருங்க. ப்ரோ நான் இன்னும் மினுசமாக கொஸ்டே முடிக்கல, ஆனாலும் நான் பார்ப்பேன் ப்ரோ. உங்க விருப்பத்தான். நீங்க ஸ்பாய்லர் வேணா நினைச்சீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்க நாளைக்கு லைவ் கூட வாங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கான் கொஸ்ட் தான் வந்து பண்ண போறோம். பார்த்துட்டு வாங்க ப்ரோ. தீபக் குமார் ப்ரோ வாங்க. மக்களே, இந்த லைக்கை தட்டாம பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க லைக்கை தட்டிட்டே பாருங்க. RTX சொல்லுங்க ப்ரோ. வீடியோல போட்டிருக்கிறேன் ப்ரோ. சரவணன் ப்ரோ வீடியோ பார்த்து வந்துருங்களேன். தலைவரே, எங்களுக்கு முன்னாடி நீங்களா? கேப்டனுக்கு வாய்ஸ் இல்ல. ஐயோ, ஒருவேளை நான் மியூட்ல வச்சிருக்கிறேனோ? அட பாவமே, நான் மியூட்ல வச்சிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். காலையில ஏதோ பண்ண சேஞ்ச் பண்ண போல இருக்கு. சரி, இதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுக்கப்புறம் வந்து மியூட்டை எடுத்து விட்டுறலாம். நியூலைட் பில்டுமே இருக்குது ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ, சிங்கிள் கிங்ஸ் பாருங்க. கேரக்டர் பில்டுக்கு தனியாக பிளேலிஸ்ட் வச்சு இருக்கு பாருங்க, செக் பண்ணி பாருங்க போயிட்டு. உங்களுக்கு என்கிட்ட இருக்கிற கேரக்டருக்குலாம் நான் வந்து பில்டு வீடியோ மேக் பண்ணி போட்டிருப்பேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஆமா, மொத்தமா வந்து நான் வாய்ஸ் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். போயிட்டு மாவிகா மீட் பண்ண போகணுமா? ஹாய் ப்ரோ, குட் ஈவினிங். வாங்க. சாய்ராம் கொஸ்ட் முடிச்சாச்சு, ஆர்கான் கொஸ்ட். Paimon coming in. Is this level okay? Can you hear Paimon? Half done, I think. For half done. பாய்மான்காக ஆஃப் அன்னைக்கு இல்ல ப்ரோ. கால் வீடியோ ஒன்னு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். வீடியோ ரெடி பண்றப்ப இடையில பேசுறாங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்காது, அதனால வந்து ஆஃப் பண்ணேன். Can you hear பாய்மான்? 1 hour ஆகும் ப்ரோ. 1 hour தானா? Two 30 minutes not skip.
So I know Mavuika will return. I took Nubilet and save Primo for Arlekinova. Okay, உங்க விருப்பம் தாங்க. ஒன் ஹவர்னா வந்து ஸ்கிப்ல போயிடலாம். Rev the engines. இங்க இருந்தானே ஆரம்பிச்சோம், மறுபடியும் கீழே வரும். சுத்தி ஒரே இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவாதீங்கடா. I see. If all goes well, 3 days should be more than enough to forge the name. You won't need to push back the plan. Thank you. I'd say the sooner you can finish it, the better. I still need to announce the matter to everyone. Don't worry. We should only need half a day. The Traveler has been in Natlan a while now. The Pilgrim's Chronicle should have enough records of his adventures. 230 hours, 25% charge in 5500 mAh battery. I'm so ready to go into fight by for Natlana. Come in. Hey, Mavuika! Oh, Shilonen and Sitlali are here too! Akira Favania, physical bro. Healum பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன் அது. Physical damage bonus கிடைக்கும்ல அது. We were just talking about you. I invited you here for 2 reasons. First, there's the Traveler's ancient name, which is ready to be forged. இந்த ஏரியா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கோஸ்ட் எப்படி பண்ணனும் ப்ரோ? நீங்க ஒரு ஏரியா போக உங்களுக்கு தானாவே இனிஷியேட் ஆயிரும் ப்ரோ. பிசி ப்ரோ, பிசி லோகா பிரேம் பிசி ப்ரோ. டிராவலர் கெட் பைரோ அப்டேட் அனிமோ யூஸ் பண்ண முடியாதா ப்ரோ? ப்ரோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ எப்பப்ப என்ன தேவையோ அதுவா மாத்திக்கலாம் ப்ரோ. ஆனா ஒரு நேரத்துல ஒரு எலிமெண்டா தான் இருப்பான். Oh yeah, you need the Pilgrim's Chronicle, right? The device the Lord of the Night gave us? மாவிகா ஆர் ஆர்லி ரெண்டு கேரக்டருக்குமே ட்ரிகர் ஆகுது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்ண? எதனா ஒன்று எடுக்க ஒரு ரீரன்ல பார்த்துக்கோங்க. உங்க விருப்பம் தான். எனக்கு ஆர்லி நீங்க எடுத்து கொடுங்க, நான் பண்ணவா சமன்? ஓ எஸ், கண்டிப்பா பண்ணலாமே. சக்தி ப்ரோ ஹாய் வாங்க, வெல்கம். யோரியாஸ் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வாங்க. ராக்கமஸ்மி ப்ரோ ஹாய் வாங்க, வணக்கம். Perfect. Could I take a look? Yep. Well, it looks good. This is definitely enough to work with. இதுவே போதும். Usually the first step in forging an ancient name is performing a ceremony to extract memories from the ley lines. But since the Lord of the Night gave us this record, we can skip that part. Still, I've never used something like this Archon before. This is an ஆரம்பிச்சோம். entirely new material for me, so I need to look into how the process might change. I'll help you. My knowledge on the Lord of the Night and the Wyab might come in handy. That brings me to the second matter. As you already know, once your ancient name is complete, we need to venture into the deepest part of the Night Kingdom. That will happen in 3 days' time. Okay. ரொம்ப நேரம் ஆகும் ப்ரோ. அப்படியா? மாவிகார் ஆர்லிக்கணும். எனக்கு இப்போ ஒரு சாய்ஸ் தான் இருக்கு, என்ன எடுக்கிறது ப்ரோ? ரெண்டுவே நல்ல கேரக்டர் ப்ரோ. ஏதா ஒன்று எடுங்க, ஒன்று ரீரன்ல பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளோதான். ரெண்டுமே நல்ல கேரக்டர் தான். பைரோ மீன் என்கிட்ட கேட்டா நான் ரெண்டு கேரக்டருக்குமே சப்போர்ட் தான் பண்ணேன். மேக்ஸ் 2 hour 30 minutes கொஸ்டின். 3 days? So soon? Wait, but You're worried about the Traveler, aren't you? well, ஒன்னும் பயப்படாத. உன் கூட இல்லனா தான் அவன் நிம்மதியா இருப்பான். it's not very good at thinking or fighting to உன் begin கூட with. இருந்தாதான் இம்சியே. ப்ரோ நீங்க மாவிகா வெப்பன் அண்ட் சிட்லாலி வெப்பன் எடுத்தாச்சா?
ப்ரோ சமன் பண்ணது தனி லைவ் இருக்கும் பாருங்க. என்னெல்லாம் எடுத்திருக்கேங்கிறத வந்து நீங்க அதுல பார்த்தாலே தெரியும். அதுவும் இல்லாம நிறைய சர்ப்ரைஸ் இருக்கு அதுல. பாக்கலையா? அப்போ சமன் பண்ற அன்னைக்கு வரல. சமன் பண்ற அன்னைக்கு இன் கேம்ல மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். This plan could save countless lives. Paimon understands why people would want to be a part of something so important. பட் டைம் போறலே தெரியல. நல்லா இருக்குது. இனிய மாலை வணக்கம் அண்ணா. ஜெஸ் வாங்க, வெல்கம். But all this time, Paimon has barely left the traveler's side. Not to mention, we all know this will be a super dangerous mission. That's right. And as long as we win, the Ode of Resurrection will return us to this land. The Night Kingdom is a realm of souls and memories, where mental fortitude outweighs physical நான் இந்த ஸ்டோரி strength. கொஞ்சம் முடிக்க 4 hour ஆச்சு bro. ஸ்டோரி ஸ்கிப் பண்ணல. All in Natlan are resolved to win this அனிமோ war. டிராவலரா. The sacred flame will connect us to their fighting spirit. We will do whatever it takes to win. So if you want to contribute, just cheer us on, alongside all the people of Natlan. For the traveler, I'm sure your words of encouragement are among the most important. The most important? Really? That's right. Overcoming dangers side by side, just like always. All right, it's decided. Paimon will cheer the loudest out of everyone in Natlan. நான் இப்பதான் இந்த quest முடிச்சிட்டேன். It's less about volume and more about mental focus, but I get it. You're just trying to show how much you care. Of course, this all மக்கள் ஸ்பாயிலர் depends on the பண்ணிட்டாங்களா bro? successful இப்போ வரைக்கும் இல்ல completion bro. of the நான் ancient பார்க்கல bro. name. எங்க கென்சினே ஸ்பாயிலர் பண்ணிட்டாங்க. கென்சினே வந்து இது விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல. அந்த ஸ்டோரியில வர கட்சீன் இதெல்லாம் விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் அதெல்லாம் பார்க்கல. அதனால தான் நேத்திக்கு முடிக்கிறத இன்னைக்கு முடிச்சிரும். நேத்திக்கே பண்ணணும்னு நினைச்சது. The surprise what are the ghosts is they connect some old ghost character for this quest. எனக்கு 5 year கூட ஆவலாம் ஸ்டோரி முடிக்க every details. அப்ப நீங்க Otherwise, the இருக்கீங்கல்ல. traveler will not join me. That is the condition. Don't worry. I swear on the honor of my tribe, I will not fail. I know how important this is. There's no time to lose. Let's go. All right, everyone. When we meet again, it will be to deliver the ancient name. No spoiler chat. Good luck, you two. பல்ல bro. யாரு பல்ல bro? 3 days, huh? What should we do in the meantime? We know you're still rebuilding, so is there anything we can do to help? From what I've heard, the two of you have helped more than enough. You should take a well-deserved rest. Okay, நீங்க வந்து இப்போ வரைக்கும் ரெஸ்ட் எடுங்க. நீங்க வேற ஒண்ணும் பண்ண Even if there தேவையில்ல. are stray abyss monsters out there, our warriors can handle them. Don't worry. நீங்க அத பத்தி வந்து கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம சொல்லுமா ரெஸ்ட் எடுக்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு ஏதா பஞ்ச் டயலாக் விட்டுருமா? Exactly. We can't take a break. We're adventurers. We gotta live up to the name. We still have a long journey ahead of us and so many places to go. The battle in 3 days is just another part of our adventure. அதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து பிஸ்கோத்து சாப்பிடுற மாதிரி அப்படின்னு. I see. In that case, just do what you think is best. This final battle is extremely important to me. ரொம்ப முக்கியமானது ஃபைனல் பேட்டில். My life's work. Still, I think you've got the right idea. ஆமா bro, ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் எஃப்எஸ் ன்னு சொல்லி இருக்கு. அதுக்காக கண்டிப்பா வந்து நாட்லாண்ட் கேரக்டர் வேணும் bro. நாட்லாண்ட் கேரக்டர் கச்சினா எம்சி அந்த மாதிரி எதனா ஒன்னு போட்டு கண்டிப்பா ப்ளே பண்ணியே ஆகணும். I'm also going to follow my heart. I plan on using these 3 days. ஏன்னா மாவிகா மட்டும் தான் அவர்ல இருந்து மட்டும் தான எடுப்பா. சோ வந்து ஜெலோனின் இருந்தானா வேற மாதிரிங்க. Oh, you know how to paint? I just learned actually. I hear it takes a lot of practice to get any good. It could be டிராவலர் anything. என்ன though. சீனா? What I really enjoy is the process of அண்ணா getting பையனுக்கு better பர்த்டே at அதனால something through லேட் ஆயிடுச்சு bro. practice. பிறந்தநாள் It's how I வாழ்த்து அண்ணா relax. பையனுக்கு பேர் தெரியாது. ஜெலோனினா எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட். ஆமா bro கண்டிப்பா. Of course, that's only when I இங்க have the பேலன்ஸ் time. இருந்தத ஃபுல்லா வந்து மாவிகாக்கு I'm usually C3 too எடுக்கிறது busy. போட்டு விட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் எங்க ஜெலோனின் எடுக்கிறது? எவ்வளவு பிட்டி வந்துட்டேன்னா இப்போ ஒரு 25 கிட்ட மறுபடியும் பிட்டி வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன்.
So that's how. ஆனா சேவ் பண்ணனும்னு ஒரு பக்கம் தோணுனாலும் கை இப்போ ஓட்ட கையா இருக்குதுங்க. இருக்கிறது எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டுக்கிட்டே இருக்கறேன். All right. Let's go our separate ways for now. ஓகே, இப்போ பிரிஞ்சு போலாம்ன்றான். நாம தான் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டோம். ஏன் பிரியறதுக்கு? So, if Mavuika relaxes by working really hard at something, that basically means she never takes a break, right? Wow, she's definitely something else. அப்புறம் என்ன bro வர வர பண்ணுங்க. இல்ல bro இல்ல பண்ண வேண்டாம் தோணுது. Oh, hello. Sorry, Mavuika's not here right now. மாவிகா இங்க இல்ல. யார்ப்பா வரதுங்க? T2 ஆர்கான் தான bro. ஆமா bro. தருண்குமார் ஹாய் வாங்க வெல்கம். அதுக்கு அப்புறம் கிரீன் பண்ணிக்கலாம். ஒரேடியா ரீரன்ல எடுத்துக்குறோம். பிரச்சனை இல்ல. We made it! Other than our plan almost falling through, nothing at all. The preparations took longer than expected. We were All so had more worried we skills wouldn't like make it before you left on your next big adventure. reading, painting, singing, driving, cooking and cooking enemies too. போய்கிட்டே இருக்கு லிஸ்ட். Well, if you hadn't overslept. லையிங் விட்டீங்க bro. Details. Anyway, come on. Let's go to the people of the springs. Hold on. Tell us what's going on first. Oh yeah. Jumped the gun a bit there, didn't I? Basically, we know about your super important mission coming up, and we want to give you a proper send-off. Okay. Before the pilgrimage, we usually hold a huge feast, all you can eat, with meat by the tableful. Benq கச்சினா C6 வந்துருச்சா? ஆமா bro. Ooh, all you can eat? எனக்கெல்லாம் C35 வந்துட்டா கச்சினா. C1ல இருந்தா நினைக்கிறேன். முடியறப்போ எல்லாம் ஒரு 40,000 ஃபுல்லா இறக்கி முடிக்கிறப்போ C35 எவ்வளவோ இருந்தா I கச்சினா. knew that would pique your interest, Paimon. You can eat to your heart's content. You won't want to miss out. Pyro Traveler 150k பண்றான் bro. அல்ட்லியா? அவனுக்கு வேற டேலண்ட் வேற போணும்ல. லெவல் பண்ணியாச்சு. All kinds of fruit, vegetables, desserts, drinks, you name it. You won't be ஸ்டோரியில disappointed. அழகா இருப்பா மாவிகா. Black bro ஹாய் வாங்க வெல்கம். That sounds amazing! We're in! Well, the best adventurers know how to go with the flow, right? Plus, it sounds like this feast is in your honor. If you don't show up, everyone's hard work will be for nothing. It's our fault for not telling you earlier. So it's okay if you can't make it. Still, if you're not busy, we'd really like you to be there. It won't take up too much of your time. It'll be super fun. Plus, all our friends will be there. Yes, let's go eat. bro மாவிகா டீம்ல கன்ஃபார்ம் நேட்லைன் கேரக்டர் இருக்கணுமா? ஆமா bro. ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட்டுக்கு ஒரு கேரக்டர் கச்சினா ஏதா ஒண்ணா வச்சிக்கினாதான் உங்களுக்கு வந்து நல்லது bro. You think of something? அவ மட்டும் ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட்டை வந்து இது பண்ணா அப்படின்னா டைம் எடுத்துக்கிறோம். ஜொலோனின்னு இருந்துச்சுன்னா வேற மாதிரி. அவ நிக்கிற பொசிஷன்ல ஸ்டைலா தான் நிப்ப. டிராவலருக்கு பில்டா போடலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா. ஜேஜிக்கு 130 விசு பட் சார்லட் அண்ட் வெப்பன் ஃபர்ஸ்ட் 70. இன்னைக்கு ஒரு 200 விசு குமிச்சாச்சு. தேங்க்ஸ் ஓயர் டு லெட் மாவிகா சிங். செம்மையா இருந்துச்சுல பாட்டது. Isn't she painting? ஒரானான் என்கிட்ட இல்ல ப்ரோ, அதனால வந்து ஒரானான் பத்தி தெரியல. ஜலோனின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிட்லாலி வேற மாதிரி, ரெண்டு பேருமே சூப்பர் டூப்பர். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தாங்க. Is that okay? It's not like we prepared anything fancy. லேண்ட் நேட்ல இல்ல கச்சிரா மட்டும் தான் இருக்கறா. சீக்கிரம் வாங்க கைஸ். Well, I definitely wasn't expecting that suggestion. She's the Archon after all. Maybe it's not our place, but we might as well extend the invitation. The Archon is about to fight for us with everything she has. This feast is in her honor too. அவங்களுக்கான ஒரு ஆனரும் கூட. Then who's going to be the one to invite her? All of us, of course. ஓய் ப்ரோ, நாளைக்கு பார்க்கலாம். சக்தி ப்ரோ, பை. Come in. Oh, it's you four. Is there something you need?
ஏதாவது தேவைப்படுதா உங்களுக்கு? We're here to invite you to the people of the springs for a feast. ஓகே, விருந்துக்கு வந்து கூப்பிடுறாங்க. Ah, I see. This is a special kind of feast, isn't it? I am skipping this is not worth 130 plus. I am gonna wait for next version. Zelonian வந்து 90 ல இருந்து 120 தரலா. Exactly. It's a tradition to hold a feast before battle. We couldn't miss out on this opportunity. வழக்கமா சண்டைக்கு போற முன்னாடி இத வெட்டி அத பலி கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு போவாங்களா, அந்த மாதிரி ஏதோ கூப்பிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் போய் மாவிகா ஹோஸ்ட் பண்றேன். ஓகே ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. டாக்டர் மிஸ் ப்ரோ, பார்க்கலாம். என்ஜாய் பண்ணுங்க. Plus, I always wanted to do something to thank you for saving me from the Night Kingdom. நைட் கிங்டம் வந்து என்ன சேவ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னும் 18 நாள் இருக்கு. ஒன்லி ஆர்லியா? My duty. Besides, it's all in the past now. You don't owe me anything. Although, இது ஆர்கான் கோஸ்டா? ஆமா ப்ரோ, யா. Sound rather interesting. So you'll come? Of course. வாங்க போலாம். No need to notify Amina in advance. I'll just surprise her. ப்ரோ, ப்ளே வித் கண்ட்ரோலர் பிசி இருக்கு ப்ரோ. ஆனா கண்ட்ரோலர்ல விளையாடி கென்ஷின் பிராக்டிஸ் இல்ல ப்ரோ. கண்ட்ரோலர் ஒரு சில கேமுக்கு வந்து எடுத்து போட்டுக்குறேன். கண்ட்ரோலர் எனக்கு இதுக்கு கென்ஷின்ல வந்து ஆரம்பிச்சதுல கீபோர்ட்ல பிராக்டிஸ் ஆயிட்டனால see you soon நண்பா. சாய்ராம். You don't need to turn this into some kind of grand banquet on my account. I'll try my best to attend as an ordinary person, not an Archon. இல்ல பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். சாய்ராம் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். ஆர்கான் கோஸ்டே 1 hour கிட்ட தான் பண்ணேன்னு சொன்ன மாதிரி. It's not like you're the type to pull rank or something. Only Arlie gang appear. சஞ்சய் ப்ரோ காணுமே. அவர் ஸ்டோரி பண்ண போய்ட்டாப்லன்னு நினைக்கிறேன். True, but my presence changes the way people act. I just don't want to spoil the fun. A lot of things can change once an Archon is involved. A barbecue is best fresh off the grill. And still, people will insist on waiting for me to eat first. நான் சாப்பிட்ட உடனே தான் அவங்க சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க. Oh yeah, Paimon can see that. Don't worry. I'll jump in if that happens. I can throw manners to the wind, no problem. No need. I can take care of it. Anyway, thank you for inviting me. It really means a lot. ரொம்ப நன்றி. I don't need to finish it. I enjoy the process, but now there's something more interesting to do. இன்னும் பெரிய விஷயம் எல்லாம் பண்றதுக்கு இருக்குது. The main dish should be ready soon. Yeah. Olani so cute. Basic human needs a father. ஆர்லி ஸ்டோரியில் ஆனால் ஆர்லி வந்து வெளுத்து விட்டுருப்பாங்க. அப்படியே முதல்ல வந்து அவளை பயங்கரமாக காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க பாருங்க. எல்லாருமே என்ன நினைப்போம், அவ வழக்கம் போல அவங்கிற மாதிரி வந்து போட்டு தள்ளுவா அப்படிங்கிற நினைக்கிறதுல வந்து கொடூரமான ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சு இல்லை, அவள் வந்து நினைவை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்கள அப்படியே விட்டுருவான்ட்டு. யூ பை மாவிகா இப்போ பார்க்கலாமே. இப்போ உங்களுக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டேன்னா ஒருத்தராக வந்து தந்துடுவாங்க ப்ரோ. ஸ்டோரி முடிச்சுக்கிறேனே. ஃப்ளை பண்ணி காமிச்சிட்டேன் ப்ரோ. கமெண்டே பார்க்கல, சும்மா நானா பறந்தேன். ஃப்ளை பண்ணி காமிச்சிட்டேன். ஓகே ப்ரோ, ஓகேவா ப்ரோ? ஆர்லி ஸ்டோரி அம்மா வேற மாதிரி இருக்குங்க. You're kidding. Another one? But this is just a small send-off. What are we going to do with all this stuff? And again, I understand where they're coming from. I'll deal with it. What a headache. If this continues, half of this stuff's gonna go bad before we get to it. Huh? You're here already? And you even brought the... Arlecchino got power creep. Archon? What are you doing here? We invited her. She agreed to come as a surprise guest. Surprise is putting it lightly. Sorry. I'm happy you're here. It's just... No apology necessary. What's going on? Itlali story nalla irundha. Well, I started spreading the word about the send-off, just around the area like usual.
A lot of people are still busy repairing their homes, so I didn't think many people would come. யாரு வர மாட்டாங்கன்னு நினைச்சா எல்லாரும் அவங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க, வீடு கட்டிக்கிறாங்க, எல்லாத்தையும் ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்க எப்படி வந்தீங்கன்னா? But the turnout has been overwhelming. Not to mention, we've received a small mountain of deliveries. There's no way we can use all this stuff. ஆர்கானிஸ் வெளியில வர. That's our star Outlander's popularity for you. கச்சினாவா மாவிகாவுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? எக்ஸாம்பிள் அட்டாக் பூஸ்ட் பண்ற மாதிரி என்ன பெனட் இல்ல. அட்டாக் பூஸ்ட் பண்றது அவன் தானே பண்ணுவான். இப்போ வந்து இந்த சிண்ட்ரிசிட்டில இருந்து வர்றது மட்டும் தானே உங்களுக்கு வரும். You're saying பெனட் எடுக்க முடியல உங்களுக்கு. பெனட் ஒரு காப்பி கூட கிடைக்கலையா? அட கொடுமையே ப்ரோ. Yep. The news about your impending mission with the Pyro Archon has spread all over Nutland. Plus, ரியாக்ஷன் பண்ணுங்க ப்ரோ. ரொசாரியா டியோனா வச்சு அந்த மாதிரி வேணா மெல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. Basically, this whole thing is happening because so many people wanted to see you. இனிச்சிக்கு இன்னும் வாய் வந்து வேலை செய்யலங்க. Yeah, Mavuika and the Traveler are in this together. They both deserve a celebration. Well, this is the perfect excuse to throw an even bigger party. All this extra stuff was gonna go to waste anyway. ப்ரோ Black JB ப்ரோ வீடியோ இப்போதான் போட்டுருக்கோம் ப்ரோ. ஒரு 315க்கு ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கோம் பாருங்க, செக் பண்ணி பாருங்க. நார்மலா சொல்லுனா ஒரு 50 கிரிட் ரேட் வச்சிட்டு ஒரு 250க்கு மேல கிரிட் டேமேஜ் வச்சீங்கன்னா கரெக்ட்டா இருக்கும் ப்ரோ. ஒரு 200 above. Besides, with so much of our nation in ruins, resources Obsidian are still codex scarce. artifact oda This சேர்த்து extra சொல்றேன். spending for my sake is the last thing we need. That's true. கச்சினாவா கொடுத்துட்டாங்க. நோ ஒரு பெனட் கூட இல்லையா? இப்போ எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. திரும்ப எப்போ வருவானே தெரியாது பெனட். வேற எதுவும் 5 ஸ்டார் கேரக்டர் பிளான் இல்ல அப்படினா ஒரு ஒண்ணா போட்டு எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க பேனர் முடியறதுக்குள்ள. Party planning. பெனட் வந்து 10 ஸ்டார் கேரக்டர் இல்ல. You handle the big picture, but I'm not used to dealing with the finer details. அட்டாக் பஃப் வந்து That was always Auntie Atea's job. Sorry. I'm just feeling a bit in over my head. Oh, speaking of Atea, how is she? Is she feeling any better? Actually, there's something we haven't told you. அம்மா வர போட்டு விடுங்க. Auntie Atea passed away not long after the attack on our tribe. இது தெரியாம போச்சா இவங்களுக்கு? 3-4 ஸ்டார் கேரக்டர் அது லியோ மட்டும் தான் ப்ரோ கொடுப்பாங்க. பெனட் அதுல இல்லையே. RIP 07. ஐயோ யார் அது? What? 07 னா? When you brought me her talisman, I knew her end was near. Luckily, I got the chance to see her one last time. She was a hero to the very end. Even though her body was at its breaking point, she showed no pain or sorrow. சாகர நேரத்துல கூட வந்து எதுவுமே வந்து பெயின மூஞ்சில காட்டிக்கல. அது இதுல சிறுத்தையில சொல்ற மாதிரி சாகரப்ப கூட மீசைய முறி ஐயோ மீசா இருக்காதுல. ஓகே வேண்டாம். தேவல்ல மறந்துருங்க. In her final moments, her thoughts were entirely with her tribe and her people. Respect. Gatherings like this remind me of her and the parties she loved to organize. So I decided to attend in her memory. We didn't mean to hide anything from you. It's just, there was never a good time to bring it up. Cheer up, everyone. Auntie Atea wouldn't want us to remember her with tears. எப்போ ப்ரோ நியூ கேரக்டர் ஃப்ரீயா வரும்? இல்ல ஆர்லிக்கின பேனர் வரப்பங்க. Parties like this were her specialty. But now, it's up to us to carry on her legacy. So we can't let her down. Believe me, she has high standards. Yeah, that sounds about right.
So, come on, let's get to work, everyone. Oh, Yeah, not Chief holding Amina and our basic. guests of honor excluded. Kachina can each time to go. Wait, போலாமா you don't... இழுத்துட்டு ஓடுறாக்கே என்னடா அது உனக்கு ஏன்டா வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன் லீவ்ல போயிட்டான் Amina, you mentioned something about a surplus of supplies. I may have a solution. First, invite anyone who comes to deliver supplies to stay for the gathering. If it's a caravan, ask them to extend an invitation to the sender as well. Make it clear in the invitation that anyone is welcome to attend, but you're no longer accepting donations. In addition, all leftover supplies will be purchased by the speaker's chamber, sorted, and donated to the appropriate areas. That would be such a big help, Archon. Thank you. I'll get on it right away. அதான் இல்லை இப்போ அவனையும் காணாம ஏன் நாட் ஹோல்டிங் பேக் படிச்சுட்டேன் Amazing plan, Mavuika. It was clear, concise, and organized. But, weren't you trying to keep this small? I don't mind increasing the size of the gathering, I just didn't want it to be because of me. My approach to problem solving is always the same. Different solutions lead to different outcomes. The method may change, but the right choice is always grounded in logic and reason. சிங்கிள் கிங்ஸ் ப்ரோ நிவிலேட்டோட பில்ட் வீடியோ போட்டுருக்குறோம் பாருங்க நீங்க வாங்க வந்து அதுக்கு வேணாம் ப்ரோ Whoa. Hana feels like she just learned a thing or two. Well, should we take a walk while everyone finishes the preparations? Sounds good. A casual stroll can be hard to come by. Let's go. இப்போதான் ப்ரோ பார்த்துட்டு வந்த ப்ரோ அதான் கேட்குறீங்களா ப்ரோ புரியல ப்ரோ ப்ரோ புரியலைங்க எனக்கு எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க ப்ரோ நல்லா பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க மாவிகா பேசுறப்ப அஜா வரமாட்டானா வெளுத்து விட்டுருவா அப்படின்னா Chaska? Hello, Archon. Oh, Yeah, it's okay. I went to visit your parents, Chaska. You helped a lot, actually. My mom has been Soon you doing will better since your see visit. why I've always been grateful to my I'll never be able to replace Koichi. But I will do everything in my power to pull them out of their loneliness and despair. That's exactly நிவிலேட் what பில்ட் your பார்த்தேன் mother's ப்ரோ worried ஜாங்கிலி மட்டும் about. தான் ஷீல்ட் தரான் She சிட்டாரி doesn't யூஸ் want you to பண்ணலாம்னு push yourself பிட்டி to make போடுறேன் up for their loss. After all, it's your loss நிவிலேட் வந்து too. நீங்க ஷீல்டு அந்த அளவுக்கு வேணாம் ப்ரோ ஷீல்டு விருப்பம் தான் ஷீல்டு இல்லாமலும் ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ ஒர்க் வந்துருச்சு நான் போயிட்டு வரேன் ப்ரோ சாரி அண்ட் தேங்க்ஸ் இதுக்கு ப்ரோ சாரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஃப்ரீயாக இருக்கிற டயத்தில் பாருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இஸ் அஃப்ரேட் ஸ்பீக் டு ஆல் கேரக்டர்ஸும் எஸ்வெல்ஸ் கச்சினா கிட்டே பேசணுமா Grief is not something that can be measured against others. You don't need to make amends, Chaska. Your loss is a tragedy, not a debt. In any case, they've always loved both of you. There's no need for you to become Koichi when they love you just for yourself. உச்சி yeah, don't put too much pressure on yourself. Thank you, everyone. Sounds like I owe my parents a conversation. நல்லா இருந்துச்சா சந்தோஷமா இருந்துச்சா யாரும் ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நான் தான் ஸ்பாயில் பண்ணுவேன் நான் ஒரு நாள் டைம் அவுட் போட்டுருவேன் We're just taking a look around. நான் ஒரு நாள் டைம் அவுட் போட்டேன்னா என்ன பண்ண முடியும் லிட்டில் அட்டாக்னாலும் இல்லையே ப்ரோ விழ மாட்டானே ப்ரோ நல்லா தாங்குவானே சின்ன சின்ன அட்டாக்லாம் கீழே விழ மாட்டான் ப்ரோ நல்லாவே தாங்குவான் இந்த டைம் பண்ண மாட்டேன் Oh, really? That's a bit of an exaggeration.
I just asked Kanich to help identify some of the unknown casualties from the battle. The fighting consumed all of Natlan. Countless humans and Saurians were dragged into the conflict. எல்லாரும் இதுக்குள்ள வந்து உளுற So மாதிரி a lot of ஆயிடுச்சு. investigative work is required to confirm their identities. டாஸ்கா சி லாஸ் சிஸ்டர் லாஸ் ஆமா அதான் ஒரு மாதிரி வருத்தத்திலே இருக்கிறானாம். இவங்கிட்ட பேசுறது வந்து வீட்ல பேரண்ட்ஸ்ட பேசுற மாதிரி எனக்கு திருப்தியா இருக்குது அப்படின்றா. ஓகே ப்ரோ, நான் இல்லை ஆர்லியாக அடிக்கணும், அப்போ தான் டாஸ்காக டேலண்ட் போட முடியும். ஏன்னா என்னால் முடியலை ப்ரோ, என்ன பண்ணுறது ப்ரோ? கோஆப்பில் போயிட்டு நீங்கள் சும்மா நில்லுங்க ப்ரோ, வந்து வர்றவங்க அடிச்சு கொடுத்துருவாங்கங்க. இவ்வளோலாம் கஷ்டப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையே. நீங்கள் ரேண்டம் மேட்ச் கொடுத்தீங்கன்னா T6 என்னது R5 வச்சுருக்கிறவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா முடிச்சு விட்டு போயிடுவாங்க. இருங்க பாய், ஓரமாக நெல்லுங்க பாய், நாங்கள் அடிச்சு விட்றோம் பாய் அப்படின்னு முடிச்சு விட்ருவாங்க. சோலோ டொமைன்லாம் நீங்கள் போகவே தேவையில்ல ப்ரோ. ஏன் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக யோசிக்கிறீங்க? ஈஸியான ஒரு வழி இருக்கிறப்போ. Because Natlan's heroes deserve to be remembered, right? Exactly. That is how we, as the living, respect our heroes and the values of their lives. So let me know if you need extra help, Kanich. இல்லை, நீங்கள் ஸ்டோரி வந்து இதில் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நாங்கள் கூட வந்து கூட அடித்து ஹெல்ப் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏசியா சர்வராக இருக்கும் பட்சத்தில். Understood. Thank you for your hard work. இல்லை ப்ரோ, அது டொமைன் சோலோ மட்டும்தான் போக முடியுமா? ஐயோ, இப்படி யார் சொல்லி உங்களை ஏமாற்றி வச்சிருக்கிறா ப்ரோ? ஆர்லிலாம் அடிக்கலாம் ப்ரோ, கோஆப்லாம் ஆர்லிலாம் அடிக்கலாம் ப்ரோ. தம்பியா, நீங்க இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Oh, Gramps, Archon. I swear I've been on my best behavior recently. Paimon knows it's just how you talk, but you've got to realize how suspicious that sounds, right? I am curious, though. Are you still working with the captain? Captain ஓட தான் இன்னும் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கறாங்க. No, I don't have a reason to follow him anymore. So my life is back to normal. இப்போ என்னோட லைஃப் நார்மல் ஆயிருச்சு. இப்போ நான் வந்து விவசாயம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறேன் அப்படின்றா. இல்ல டாஸ்கா வச்சே ஃபுல்லா முடிச்சிட்டா. ஆனா அப்பதான் அவ ட்விஸ்ட் ஃபுல் HP யோட எவால்வ் ஆயிட்டா ப்ரோ. அது கோஆப்ல அடிக்கலாம் ப்ரோ, மேட்ச் கொடுத்து அப்படியே அடிங்க ப்ரோ. ஆனா வாரத்துக்கு ஒருக்க தான் அடிக்க முடியும். நீங்க அந்த பாஸை வந்து ஸ்டோரி கோர்ஸ் முடிக்காமலும் கூட போயிட்டு வந்து கோஆப்ல அடிக்க முடியும். தெரியாம பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். காரணம் வந்து கோஆப்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஹெல்ப்ல இல்ல வந்து ரேண்டம் பர்சன் ஹெல்ப்போட முடிக்கலாம். We plan on bringing that to an end. I know. You and Gramps, right? You're going to become great heroes. And the most I can do is... Oh, you know how to do that? Most people from my tribe know the art, but I'm not very good. I can never seem to empty my mind. Discord join பண்ணுங்க bro. Discordல கேட்டா கூட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க bro. வாங்க bro, ஹாய் வாங்க, வெல்கம். We commemorate the deeds of others as a form of inspiration. But rather than waiting for someone else to be inspired, isn't it faster to just take things into your own hands? Well, there are always things we can't do on our own. I wouldn't phrase it quite like that, but Paimon's not wrong. Time will give you an answer. I know how you feel. It took me a long time to find my place in the world. I'm more mature now, but that passion, that drive to prove myself, I miss it sometimes. Maybe you'll change in the future, but you can still be proud of who you are now. You're saying I need to live in the present? Thank you, Archon. That's what I've always tried to do. Hey, looks like the food is almost ready. Let's head over. Paimon can't wait to feast. ஐயா கச்சினா எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியலங்க. There are still people you want to see. That's
Okay. We can head over later too. சச்சின் எங்க இருக்கிறானே தெரியல. நான் எங்க இருக்கேன்? நான் எங்க இருக்கேன்னு தெரியலையே. இல்ல கண்டிப்பா பேசணும் அப்படின்ட்டு இருக்கா இல்ல பேசலனாலும் பரவாயில்லையா? பாட்டுங்க. Milani, it's almost time for the feast. Maybe we should send the drinks out first. There's a bunch of guests here already. நிறைய பேர் இருக்காங்க. முதல்ல வந்து ட்ரிங்க்ஸ் மட்டும் அனுப்பலாம் அப்படின்றான். Yep. I'm making the juice as we speak. Oh, right. Nice. நம்ம பேசுன மாதிரியே வந்து இத ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறேன். ஜூஸ். இல்ல bro, ஆப்ஷனல் தான். Oh, you scared me. Sorry, we're a little busy in the kitchen right now. But the food is almost ready. Ahow! Get out of the ice bucket. ஓ இவன் தான் உள்ள வந்துகிட்டு இருக்கறானா? The almighty dragon lord, Kahula How, will not tolerate this stifling hut. We seek a cool place to repose. This bucket suits our taste. Great. Now we can't use any of this ice. Hey! This is your mess. Get back here! Kachina, Ahow is on the run. Help me catch him. Bubble sala bro, hi vanga, welcome to the stream. Okay. Sorry, I gotta help with Ahow. As usual, Ahow brings chaos wherever he goes. Lively. எங்க போனாலும் அவன் பஞ்சாயத்தை தான் கூட்டுவான். அமைதியாவே இருக்க Leave மாட்டான் this to அப்படி. me, Kachina. What is this? Who dares lay a hand on the almighty? Mavuika! Yes. I got him, Milani. Expert Ahow wrangling, Archon? You shall utter our name with more எங்க reverence. அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்து இதெல்லாம் பிடிச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. Get Kanich to some dragon lord you are if you need your servant to protect you. என்னங்க நீங்க? நேட்லாண்ட்ல கிளவுட் மாதிரி இருக்குல்ல அது ஒரு வேர்ல்டு கோஸ்ட் மூலமா வந்து போலாம் ப்ரோ. இப்போ மாவிகா அல்ட்ட பார்த்து சாக்கான மாதிரி பைரோ எம்சி அல்ட்ட பார்த்தாலும் சாக்காயிடுவீங்க. Ahow ruined an entire bucket of ice. We have others, but still, that was not cool. How should we உண்மையிலுமே manage, ஏதாவது Archon? ஏதாவது இதுல இருந்து குதிக்கிறானா? Let me think. எம்ஐடில எக்ஸல்ல ஏதாவது வரானா? Seems like you could use some extra hands around here. How? Help out in the kitchen. What? The almighty dragon lord பைரோ எம்சிக்கு அவ்வளவு ஹைப்பா? shall not be reduced to a menial kitten. I wasn't asking. அவனை காட்டவே இல்லை, அவனை பத்தி பேசவே இல்லை. How? You have to learn to be good at some point. Well, hop to it. There's a pile of vegetables with your name on it. You need to wash every leaf. எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டான். Help! Someone save! என்ன பாத்திரம் கழுவி விட்டாங்க. அல்பைட்டி ஓவர்லார்ட் என்ன லாபம் டிராகன் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான். Rev the engines. என்ன எல்லாரும் பைரோ எம்சிக்கு இவ்வளோ பாப்போவே. சிட்லாலி அடுத்த வீடியோ நாளைக்கு சிட்லாலி போட முடியுமா தெரியல. ஒருவேளை சிட்லாலி இல்லைன்னா எம்சியா தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். So full. I'm practically a blubber beast. என்ன ஃபுல்லா லோடு எல்லாம் ஏறிடுச்சா சாப்பாடு? உண்மையிலே மெல்ட்ல 250 விழுந்துச்சு. What's that? A creature from Fontaine with a super round belly. You've never seen a picture of one? Oh, it sounds so cute. Hyman can vouch for their cuteness. You can pat their belly. ஃபோன்டேல இருந்து இவங்களுக்கா சாப்பாடுலாம் வந்திருக்கா?
ஐயோ லான்சனுக்கு ஏங்க ஏங்க இவனுக்கெல்லாம் வாய்ஸை பிடிங்கி விட்டீங்க? Wow, she must have been a great fighter to keep up with you. ஏதோ ஒரு சௌரியனை பத்தி தான் வந்து சொல்றான்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. Wait, now that you mention it, I've had dreams of Auntie Atea. She was her typical self, brave and stern, always with that indescribable warmth. ரொம்ப நன்றி மக்களே, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி guys. I've never had a dream that felt so real. Just like you said, it felt like I actually got to see her again. So it wasn't just me. Wait, you've had dreams too? Oh, don't tell Paimon you dreamt of your aphids or something. It wasn't just them. Some of the gramps and grannies who looked after me were there too. Growing up, I could always hear a degree of guilt in the way they spoke to me. It's why they never asked anything of me. Why they gave me so much freedom. I never wanted things to be that way. But even in my own dreams, nothing changed. They sounded exactly the same, just like real life. The same thing happened to me. I dreamt of Io's grandparents. Io? Oh, right, your Saurian companion. Io's grandparents fell to the abyss during the battle, so it's been really hard for him. He's barely been eating. I set up a tent near his home so I could be there for him. And I had a dream that his grandparents came back. I was so happy. In the dream, I was myself again. But it was only for a moment. And then I woke up. In real life, Io was still struggling. He barely sleeps or eats. ஐயோ இதுல சாஸ் காட்ட நம்ம பேசவே இல்ல. Traveler, Chaska, did you two? Oh, sorry, never mind. When did this become story hour? Still, I have nothing to hide. I dreamt about Koichi. She told me I felt like a completely different person. She said I'm going down the right path, so she doesn't need to pick fights with me anymore. Maybe your dreams felt real, but the Koichi I saw was nothing like her real self. She would never say anything like that to me. It was a dream. Nothing more. It's fine. I'm the one being a buzzkill. Well, what about you, Traveler? Did you have a special dream? உனக்கு தான் தங்கச்சி மட்டும் தான் கனவுல வந்துகிட்டே இருப்பாளா தானே? மாவிகா ஆர் பைரோ எம்சி ஃபைட் பண்ணுவாங்க bro. You're kidding. The captain? No, of course not. Maybe the traveler's dream is a different kind of phenomenon. I may know the cause of the dreams. At the end of the battle, I launched a special kind of night war by using the power of the divine throne. Its great power allowed the Ode of Resurrection to bring back all casualties, independent of the time of victory or the possession of an ancient name. No spoiler please bro. In addition, the power of the divine throne revitalized the souls and memories within the Night Kingdom, allowing them to take the form of their past selves. Even after the battle, that effect still lingers. That's why those you lost were able to reappear in your dreams. But I agree with Auroron. The traveler's dream is likely a different matter. The shamans of my tribe often receive visions of the future through dreams. Is that what you're suggesting? Okay bro, sorry bro. பிரச்சனை இல்ல bro. Yes. ஒரு வெறியில போட்டீங்க பிரச்சனை இல்ல. So, the traveler saw the captain's future? It's still unclear, but Granny taught me how to interpret dreams. Would it be okay if I tried to take a look? If I can observe your soul, I can find out the key elements of the dream. இவன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறான் You're thinking அப்படின்றான். of the Dendro Archon, right? My tribe's power over dreams is nothing compared to that of an Archon. Observing the dreamscape requires a ritual and can only reveal static images. Okay. We also need the full cooperation of the dreamer.
ட்ரீமர் வந்து ஒத்துழைச்சா மட்டும் தான் போயிட்டு வந்து ஒரு இமேஜஸா வந்து எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. Otherwise, the process could be used to violate the privacy of others. அது வந்து இதுவா பண்றது Black Magic கிட்டத்தட்ட. I also have a fairly good ஒருத்தங்களோட understanding of the பெர்மிஷன் இல்லாமலே ritual. அவங்களுக்குள்ள போயிட்டு What do you என்னன்னு say, தெரிஞ்சுக்கிறது traveler? எல்லாத்தையும். Should we start the preparations? Then I'll start getting ready. We'll carry out the ceremony somewhere else. கிளம்புங்கடா, பெட்டியை கட்டுங்கடா, பைக் ரெடி, பெட்ரோல் ரெடி. பறகுறோம். ஐயோ, இங்க ஒரு மாவிகா, அங்க ஒரு மாவிகா. I never knew you could make it this way. This formula is new to me. Your granny never taught you about incense making? இத பத்தி வந்து உங்களுக்கு சொல்லியே தரலையா அந்த பாட்டியம்மா சிட்லாடி? No. She usually just lists off the ingredients and tells me to follow the formula. Okay. Then you still have a lot to learn from her. இன்னுமே நீ வந்து அவகிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கிற வேண்டிய இருக்குதுடா தம்பியா அப்படின்றா. All right, we're ready, traveler. Once you head inside, you'll fall into a brief sleep. மாவிகாக்காக லைக் பண்ணுங்க guys. Auroron will interpret the dreamscape, but you won't feel a thing. That's right. Everything's all set. So, you just need to take a nap? Sounds easy. யா பண்ணுங்கடா, அவனை புடிச்சு MC உள்ள இருந்து எழுப்பி விடுங்க. இட்லாலிக்கா சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க மக்களே. Here, have some water. It'll help. You're awake already, traveler? That was fast. It was enough. What did you learn, Auroron? The person next to the captain. I've seen him before. He was the one who tried to possess me back at the ruin. Okay, இவன் தான் வந்து இவனை குடிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கான். Huh? It was him? Guthrid, right? The military doctor? So you know that name too? Yeah, the captain told us about him when we were helping Ian-san. ஆர்லிக்கா ஷேர் பண்ணுங்க மக்களே. He was the one who developed the draft of lucidity, a drug that could help people with hallucinations. I see. After the battle, I returned to my tribe and began searching through our records of the catastrophe 500 years ago. Even though my encounter with him was brief, I managed to track down some information. Okay. The record said he was cold and decisive. Like the captain, he was formidable in battle, but the two upheld very different ideas of justice. So, he didn't have the captain's sense of... That makes sense. The best partners are those who complement each other. Wait, if there are records of all this, that must mean the captain was famous in Natland. Yes, but unless he brings up his past, few are likely to make the connection between a Fatui harbinger and Thrain, one of Natland's legendary heroes. Guthrid is also a respected figure in our nation. The story of how he sacrificed himself for Natland is a pretty famous tribal legend. But there's still something I don't understand. I'm the only one who saw him. You shouldn't be able to dream of someone you've never met. And yet, the figure in your dream looked exactly like him. I don't think that's a coincidence. I believe Spider what bro the summon traveler பண்ண saw was வீடியோ வந்து Guthrid's பாருங்க bro. soul. பில்ட் வீடியோ போட்டுருக்கேன், அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சமன் பண்ண இதுக்கும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். சமன் பண்ணது அப்ப நீங்க பார்க்கல. சமன் பண்ண ஒரு 2 ஹவர் நினைக்கிறேன், 2.25 ஹவர் ஃபுல்லாவே பாருங்க. But didn't he die hundreds of years ago? There's no way his soul could have survived that long. பஸ்ல ஏற லேட் ஆயிடுச்சு bro. இங்க கிளம்பிட்டீங்களா? பெங்களூருக்கா மறுபடியும்? Maybe he found his way to the Night Kingdom for a little bit. No. The Night Kingdom only accepts the souls of Natlan. It's always been that way. The ruler of death likely wanted to prevent the Ode of Resurrection from being abused. When I was with him, I could hear something coming from him. Souls that were not his own. I heard voices of sorrow and pain, sometimes faint, sometimes strong. Wait, are you saying
the captain has had Guthred's soul inside of him all along? வீடியோ ஃபுல்லா பார்க்க மாட்டேங்க. That's the part I don't understand. Ordinary people shouldn't அவர் be இப்ப able to சேலம்ல carry the இருந்து souls of போயிட்டு others. இருக்கீங்களா? 40 புல்ஸ் bro, then கூப்பிட போறேன் இனிமே சஞ்சய் bro. It's only possible for me because my situation is unique. And even நானும் then, சேலம்ல I saw what இருக்கிறேன். happened. The Lord of the Night's voice triggers a violent reaction in those with fragmented souls. எதுக்குமே வந்து I even கேப்டன் checked வந்து his இது soul பண்ணல. myself. It's resilient, radiant, and entirely in one piece. Maybe it has something to do with Guthred then. It's very possible. It's still too early to tell, but the continued existence of Guthred's soul is likely the key to figuring out the captain's true intentions. 40 புல்ஸ் ஸ்டாராட்டா and weapon, meanwhile me with 200 புல்ஸ் still. ஆமால்ல. I agree. The captain never revealed anything to you? The two of you worked together for quite some time. bro காலேஜ்ல இருந்து எஸ்சிமாஸ் வாங்க வெல்கம் ஹலோ bro. நான் இப்பதான் சேலம் ராயல். No, he rarely talked about himself. We were united in our efforts to save Natlan, but it never went beyond that. Let's come back to this later. One final step, and we save Natlan for good. That must be our focus. அது மட்டும் தான் நம்மளோட I'll tell குறிக்கோள். the officials at the speaker's chamber to monitor the captain. Nevertheless, I doubt his goal will interfere with our plan. Yeah, he's definitely up to something. But there are far more important things for Paimon to worry about. Like if Paimon had to rate her level of worry, the captain gets maybe 50 points. But considering the final battle, you two get at least 2,000! In any case, conjecture will only get us so far. மார்க் போட்டுக்கிட்டு It இருக்கு. might be more useful for you to ask the எவ்வளவு captain டேஸ் directly இருப்பீங்க later bro? on. மீட்டப்பா With any மீட்டப்பா. luck, he might just tell you the truth. சாய்ரா மீட்டப் வச்சிருக்கீங்களா? Huh? Me? Don't tell me you haven't noticed his respect for you. The first of the Fatui Harbingers doesn't work with just anyone. Fortune favors the bold. So if you ask me, posing the question directly is the wiser choice. I'm not so sure, but I'll give it a try. All right, let's head back and enjoy the party. ஓகே. ஐ என்ஜாய் தி பார்ட்டியா? அட பை. ஓகேடா. இன்னும் பயிற்சி வேண்டுமோ யூஸ் பண்றதுக்கு? Thank you so much for coming, everyone! வைக்கல ரெண்டு பேரும் சேலம்ல இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்களே அதுக்கா? Let's hear it for the Pyro, Archon, and the Traveler one last time! Good luck. ப்ரோ மாவிகா எடுத்துட்டேன் ப்ரோ 75 பிட்டில சூப்பருங்க ப்ரோ. மாவிகா ஆர்லைக்கு எது ப்ரோ பெஸ்டா இருக்கு? You've got this. டேமேஜ் வைஸ் கேக்குறீங்களா இல்ல ஸ்டோரி வைஸா லோரா எப்படி ப்ரோ கேக்குறீங்க? For Natlan. For Natlan. Thank you, everyone. Today has meant so much to me. It's been a long time since I had the chance to truly relax. Only ஆர்லைக்கு. Yeah, today was great. Well, that concludes the send-off. Everyone is free to go. Any volunteers willing to stick around for cleanup, follow me. யாரா இருந்து க்ளீன் பண்றதுக்கு என் கூட வரீங்க? அப்பனா ஒருத்தன் வர மாட்டான்டா. Oh, I'm in. க்ளீன் பண்ண வராளா? ரொம்ப நல்லவளா இருக்கறாளே. All right, I'm gonna head back to the stadium. I'm sure there's a lot of work to make up at the speaker's chamber. Wait, what happened to taking a break? There is no break from the responsibilities of an Archon. Anyone else heading to the stadium? We can go together. Yeah, I'll come. யாரா வரீங்கனா சேர்ந்து போலாம் There's a few things I அப்படிட்டாங்க. want to pick up before I head home. No one really needs a peacemaker right now, so I think I'll spend some time with my parents. ப்ரோ மாவிகா C0R1 வந்து டேமேஜ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. பயங்கரமா இருக்கு. நீங்களே வீடியோ பார்த்திருப்பீங்களே. வர்றதுக்கு முன்னாடி எக்கச்சக்கமா வீடியோ போட்டாங்க. இப்போவும் எக்கச்சக்கமா வீடியோ வந்துருச்சு. இப்போ அது பார்த்தாலே ஐடியா கிடைச்சிருக்குமே.
சார்ஜ் இல்ல ப்ரோ 30 மினிட்ஸ்ல பார்க்கலாம் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ ஃப்ராக்கிங் சேனல். only early no early I will accept 2 to 3 month ஆகும் ப்ரோ. Okay, see you soon. போவாமா? Time for me to head back too. Oh, wait. I should stop by Aoife's place first. Aoife? I need to make sure he's taking care of my radishes. Of course you do. Well, safe travels. Oh, wait! I wanted to ask something. Where was the Hal this whole time? அவனை தான் பொறிச்சு திண்டு விட்டு வயிற்றுக்குள்ள இருக்காதானே. பின்னாடி யாருமா கொடுத்த காசுக்கு மேல ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாளே. பாய் ப்ரோ, என்ஜாய் தி ஸ்டோரி. ஐ அம் கோனா ஓகே, பார்க்கலாம் வாங்க. வீட்டுக்கு போ, நைட் 10 மணி ஆயிடுமா? What goes around comes around. ஹாப்பி ஜர்னி ப்ரோ, என்ஜாய் பண்ணுங்க பெங்களூர்ல போயிட்டு. பாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம். சஞ்சய் ரொம்ப நன்றி, வாங்க. Well, I guess I should head out too. It's gonna be super late by the time I get back. இப்போ சொல்ல மாட்டான் நைட் பாடி, இப்போ சொல்றானே. I think I'll go ஒன்னு see டிராவலிங்ல Shalom. இருக்கறான். She's probably done with your ancient name by now. I can check for you. Yeah, Shilonin is an amazing engraver. She usually works really fast. ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து வேலை பாப்பாங்க. Special case, so I can't say for sure. கண்டிப்பா இப்போ வரைக்கும் வந்து ரெடி பண்ணி இருப்பாங்க அப்படின்றான். Anything to do, so why don't we go? Oh, it's okay. I'm not alone. Turbo Twirly's with me. Still, if you want to check on the progress, we should definitely go together. Getting an ancient name is such a special moment. Let's go. பாய் ப்ரோ சஞ்சய். நான் பவர் பேங்க் வச்சிருக்கேன், நைட் வரைக்கும் இருப்பேன். ஆறாது ஊடால இதுக்குள்ள போட்டு அஜா மூடியாச்சா ப்ரோ? அஜா எங்க கிடக்குறான் பாருங்க. Someone save me. பாத்தீங்களா மாவிகாவோட வேலையே? ஆஜாவை பொறிச்சு தின்றுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன், போட்டா டப்பாக்குள்ள போட்டு. ஆஜாவை காப்பாத்த யாருமே இல்லையா? சரி, டீம் வந்து இது ஓகேவா? எனக்கு இது இருங்க, இல்ல வேற ஏதாவது சம்பவம் ஆனாலும் ஆயிரும். ஏபியாவே போலாம். போடு, திரும்ப திரும்ப இதே பாப்போமா? ஓடணும் ஓடணும் ஓடணும். என்ன அழகா இருக்கிறாமா. சண்டேக்குள்ள 300 பாயிண்ட் ரீச் பண்ணி இல்லாம இரு. ஒன்னு வேற மாதிரிங்க. பாதியில எல்லாம் பறக்க முடியாது. என்னடா அது சீட்டிங்ரா அது. Try and stop me. எங்க மணி சாய் வாங்க, வெல்கம். Hey, remember when you first arrived in Natland? It was still light out and we traveled on this road together. It was the day before the pilgrimage and we met up with ஃபர்ஸ்ட் நடந்ததெல்லாம் வந்து மீட் அதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. Wow, feels like it was just yesterday. நேத்தி தான் மீட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்றான். You saved me from the Night Kingdom. You helped us win that battle against the Abyss. லெனின் ப்ரோ 91 பாயிண்ட். Just around the corner. Huh? Oh yeah. You're right. I was so nervous the night before the pilgrimage, but your words of encouragement make me feel alive. நான் இன்னும் ஆர்கான் கோஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணல ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, நீங்க அப்போ ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிச்சிட்டா பாருங்க, கண்டிப்பா ஸ்பாயிலர் ஆயிடும். நாங்களும் ஆர்லைக்கின் எடுத்துட்டு ஸ்விட்ச் பண்ணி ஆர்லைக்கின் எடுத்துட்டு ஆல்ரெடி ஸ்விட்ச் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ப்ரோ. I slept so well that night and earned the best score I've ever had in the pilgrimage. So,
if you're nervous, traveler, maybe I can encourage you this time. I've learned so much from you. இன்னும் ஒரு எத்தனை நாளுங்க இருக்கு? இன்னும் ஒரு Return the favor. 20 19 நாள் தான் இருக்கு. எடுத்துட்டு என்ஜாய் பண்ணு bro, ஸ்பைடர் bro. I knew it. I really look up to your bravery, traveler. Already பண்ணிட்டாங்க friends, so no problem bro. Okay. All right, let's keep going. எதனா பசில் மட்டும் இல்லாம இருந்துச்சு அப்படினா கடகடன்னு முடிச்சிரலாம். பசில் போட்டு எவனாவது இருந்தானா தான் பிரச்சனை. என்ன? இப்பதான் இங்க வந்தா திடீர்னு வேற எங்கேயோ போக சொல்றீங்க. மேப் விட்டு வெளியில போக சொல்றானா? ஒன்லி ஆர்லி ஒன்லி ஆர்லி கேங். பறக்க மறந்துடுறேங்க நானு. Hey, this is where we 18 days வரை எண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். Yeah, but Toto probably won't be able to come back here for a while. Only 4 points. During the battle, Toto refused to leave this place. கேம்பிள் பண்ணியாச்சு அப்படியே. Closing in and he got bro வந்து 196. But an amazing doctor saved his life. The doctor said he refused to leave because of his territorial instincts. I have a different idea though. ஆர்லி C6 எடுக்கறவா. Toto is a gentle சீட்டு எடுக்கிறதுக்கு பட்ட பாட பாத்தீங்களா? Territorial. He loves his home and wants to share that with everyone in the area. I don't like conflict or violence either. Toto and I are similar in that way. But we want to protect the things we love from being destroyed. So love is an extremely positive and powerful emotion. But sometimes it comes with pain. எல்லா 50-50 வின் பண்ற மாதிரி இருந்தாலுமே ஒரு 650 700 கிட்ட இருந்துச்சுனா ஓரளவுக்கு லக் நல்லா இருந்துச்சுனா எடுத்துடலாம் bro. எனக்கு இப்ப மாவிகா வந்தால்ல இப்போ ஒரு 200ல வந்து சீட்டு எடுத்துர்க்கறமே 250 விஸ்ல கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரினா போலாம். It's all right. This will all be over soon. அதுக்கு ஏன் சொத்ததா? சொத்துக்கு கிட்னியை மட்டும் சைடா நவட்டி கொடுத்துருங்கன்றேன். That I got to meet legendary heroes. ஒன்லி ஆர்மி இவ்வளவு வெறியா இருக்கீங்க. கிட்னியை கொடுக்க மாட்டியா bro? Makes me feel really lucky. I've always wanted to see what Natlan would be like without the abyss. And now that day is just around the corner. சீக்கிரமா அந்த நாள் வரப்போகுது. ஆபீஸே இல்லாத ஒரு இடமா மாற போகுது. It's time to get this over with. We've still got a long journey ahead of us. Come on. We're almost there. பாட்டியே வச்சு சீட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ள சோலி பிடிச்சி இதுல 4K பிரிமா வச்சுட்டு C6. ஏய் எல்லா இடமும் ஏன்டா கூட்டு போறீங்க? நேரா டொமைனை கூட்டு போங்களா என்ன? ஒரு டென்ட்ல 7 ஆர்லைக்குனா கிடைச்சா போதும் ப்ரோ. எனக்கு வேற ஒண்ணும் வேணாமா? Wait, that's Hunwy. பயங்கரமான ஆசையா இருக்கு bro. What are you doing here? Oh, let me introduce you. This is Aya's mom. Hello. Ayo Oyon. Oh no, you seem worried. Is something wrong? She left. Come on, let's follow her. அதுக்கு ஏதோ பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். பதட்டத்துல இருக்கு. இன்னும் ஆர்லியா வர வாழ்த்துக்கள் bro. கண்டிப்பா bro. நம்ம டிஸ்கார்ட்ல இருந்து பண்ணுங்க. லக் பிச்சி பூரியை பிச்சிக்கிட்டு வந்து உள்ள வந்து விழு பாருங்க. Oh, it's because of Ayo. Raja bro, hi vanga welcome. Hello Still bro. no change, huh? Oh, right. You said Ayo's grandparents died in the battle. Yeah. When the abyss attacked, Ayo's entire family fought to defend our tribe. Ayo's parents made it through.
but his grandparents weren't so ட்ரீம்ல நடக்கு lucky. ப்ரோ. ரியல்ல ஒண்ணு கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏங்க விசிமுலேட்டர்லயே அந்த மாதிரி கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க. கேம்ல விடுங்க. விசிமுலேட்டர்லயே அந்த மாதிரி விசிமுலேட்டர்லயே வந்து ஒண்ணு தான் கிடைக்குது. The whole family was really close and என்ன now எந்திரிச்சு பார்த்தா எல்லாம் கனவா barely இருக்கும். sleeps ஆமா. or eats. All he wants to do எத்தனை is தேங்க்ஸ். look ஹலோ for ப்ரோ. them. ஹாய் வாங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Maybe ஹலோ he ப்ரோ. thinks his ஹாய். grandparents are still out there somewhere, but there's no bringing them back. Hey, Ayo. It's me. Feeling any better? I brought some steak for you. I know it's your favorite. And it's சாப்பிடுறியாடா? still warm. கறி எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம்டா உனக்காக. Nope. It's like he doesn't even know I'm here. Traveler, doesn't this situation remind you of abyssal corrosion syndrome? Huh? What's According to the captain, it's a kind of mental disorder that results from abyssal contamination. Even after its power has been purified, it can cause hallucinations, mental breakdowns. இவன்ட்டே அந்த இது இருக்கே. டேய் நீ அதை பியூரிஃபை பண்ணி அந்த உள்ள இருக்கிற ஆன்மா வெளியில எடுத்து விடு. That does kind of sound like what's உமா happening பேபி to Ayo, மந்திரத்தை போடு. but I don't think he was contaminated by the abyss. It's hard to say for sure. Still, abyssal power was everywhere during the battle. Maybe it affected him indirectly. எப்படியோ ஒரு வழியில வந்து இது அபிசால பாதிச்சிருக்கு. Possible. Yeah, that medicine was really effective against the worst cases. Since we don't இதெல்லாம் have any சைடு other கோஸ்டா வச்சிட்டு options, ஆர்கான் should கோஸ்ட we தனியா give it a try? வச்சிருந்திருக்கலாமே. Okay. But just a small amount. Since it was developed for humans, it might have a different effect on a saurian. Yeah, better safe than sorry. ஆர்கான் கோஸ்டோட இதை சேர்க்காம இதை தனியாவே வச்சிருக்கலாமே. பீஸ் ஓரளவுக்கு ஓகே. அதுக்கப்புறம் தனியா வந்து இவ்வளவு நேரம் சுத்துறது ஏண்டா. ஆனா முன்னுக்கு இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க. முன்னுக்கு வந்து 7 hour 8 hour ஆர்கான் கோஸ்டுக்கு இது எவ்வளவு பரவாயில்ல. You're okay? I'm so relieved. Thank you so much. That medicine is amazing. Done eating, Ayo? Then you should get some rest. You've barely slept these past few days. எனக்கு எப்படி இந்த தடவை 50-50 லாஸ் ஆகிடும் ப்ரோ. கண்டினியூஸாக 4 வின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ப்ரோ நான் 3 வின் பண்ணுவேன் ப்ரோ. 4வது வந்து தோத்துருவேன். அதுக்கப்புறம் 3 வின் பண்ணுவேன். இது வந்து எனக்கு ஃபோன்டைன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ப்ரோ. முன்னாடி வந்து 3 வின் பண்ணேன். ஆர்லிக்கு தோத்தேன். திரும்ப ஆர்லிக்கு அப்புறம் வந்து யாரெல்லாம் எடுத்தேன், சீஜோடு ஃபுரிடா, அதுக்கப்புறம் வந்து மோலானிக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டினாரி C1, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரு 2 மாவிகா 1 சிட்லாலி ஃபுல்லாவே வின்னு. Okay. You're full of energy, aren't you? Fine. இப்போ அடுத்து வந்து கண்டிப்பா லாஸ் ஆயிருவேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 என்ன கண்டினியூஸா வந்து இது எனக்கு தெரிஞ்சு இது 3வது சைக்கிள் எண்ட் ஆயிருக்கு. 4வது சைக்கிள் இதே மாதிரியே நடந்துச்சுன்னா சூப்பர். ஒரு தடவை லாஸ் ஆகி 4 தடவை வின் பண்றதெல்லாம் சூப்பர் டூப்பருங்க. Thank you so much, you two. இன்னும் நானா இதை பார்க்கவே இல்லை. கேப்சரிங் ரேடியன்ஸை இன்னும் பார்க்க கிடையாது நான். Could you share some of that medicine with me? I want to be able to help someone else if I were to run into a similar situation. Of course. You know, I used to take a lot of things for granted. Growing up, it's easy to think that everything around you will just exist forever. But the battle taught me that very few things in life are permanent. Like this path, for example. It's the same one we walked before, but now the view is completely different. It makes the things we love even more precious. So, I want to do as much as I can to defend my family and friends. So I can move forward without regrets. எதையும் நினைக்காம முன்னேறி போவேன். Actually, that's something I learned from you. You really taught me a lot. Yeah, you're so talented and strong. Practically a star pupil. Really? So you think I'm doing a good job? Yeah. I've been a good disciple or a student? வெக்கப்படாதமா. Thank you. I won't let you down. I'll train even harder tomorrow. நாளைக்கு இதை விட நான் பயங்கரமா வந்து ட்ரை பண்ணுவேன். இதை விட பெரிய ஃபைட் பண்ணுவேன் அப்படின்றா. All right. We're not far from the tribe. Let's go.
வாய் பேர் எல்லாமே வாயில வராத பேரா வச்சுக்கிட்டு ஐயோ அம்மம்மா ஏங்க இது எடுத்து இதுல நான் இன்னும் ஏறவே இல்லைங்க இதுல ஒரு தடவை ஏறிடுங்க ஓகேவா எனக்கு ஏறணும் போல இருக்கு ஐயோ ஏன் விட்டேன் இப்படியே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க தெரியாம குட் ஈவினிங் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் மூவா ஸ்டோரி பரவாயில்ல கொஞ்சம் காம்பேக்ட் ஆயிடுச்சு இருக்கு மெயின் கொஸ்டின் இன்னும் அந்த ஏரியாவே போல ப்ரோ கேரக்டர் பில் பண்ணாம அப்படியே விட்டேன் ப்ரோ ரொம்ப லென்த்தியா பண்ணி வச்சுட்டாங்க இல்ல இடம் நல்லா தான் இருந்துச்சு We're here. That was quite the trek. After you visit Shilonin, you should come over for dinner. You can stay the night too. I'll help my parents get everything ready. என்னம்மா இது சோறு இங்க வீட்ல படுத்துக்கிறியா? We wouldn't want to impose. Let's see how things go with Shilonin first. Totally. பேர் ரெடி பண்ணிட்டாலாம் பாப்போம். You're always bye. சம்போத பண்றதுக்குலாம் இவன் ரெடி ஆவலங்க இவன் திண்டு தூங்குறதுக்கு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கா போறான். Our journey in Natland feels like it just started and now it's about to end. That's true. We'll just have to add them to the itinerary. All right, time to go check on our இப்பதான் ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்குள்ள அது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றா. சரி ப்ரோ நான் கிளம்புறேன் பார்க்கலாம் ப்ரோ பாய் வாங்க ரொம்ப நன்றி. நம்மளுக்கு முன்னாடி சிட்லாலி வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. என்னம்மா பேர் அடிக்க சொல்லி கொடுத்துட்டு போனா அவள கடையில ஆள காணோம். It's you two. The party's over, I'm guessing? You knew about that? Of course. Everyone in Natlan is rooting for you. எல்லாம் உன்னைய தான் இது பண்ணிட்டு Shilonin is working இருக்காங்க. on the last part of your ancient name. It's best not to bother her when she's in the zone. Your name is a special case. There were quite a few headaches along the way, which slowed the progress. I told Shilonin if we hurry, we might make it to the feast in time to snag the last round of barbecue. I was just teasing, but she gave it some serious thought, nodded, and really hit the ground running after that. It's like my joke lit a fire under her or something. Bro, 50 vs granny bannerல பண்ணிட்டேன் ஸ்டில் கிடைக்கல bro. 50-50 வேறயா? Really wanted that barbecue. எடுத்தலாம் bro பண்ணுங்க bro கண்டிப்பா வரும் bro. Yeah, it's a favorite in her tribe. I bet she still hasn't realized the feast is already over. Wait, should we go make some for her then? I appreciate the thought, but there's no need. I can tell what time it is. The light outside is a dead giveaway. Besides, I knew it was a joke, but we were having a serious conversation at the time, so I decided to give a serious response. Archon quest and world quest full ஆ finish primoக்கு என்ன பண்றது எனக்கு மாவிகா வெப்பன் வேணும். ஏரியால போயிட்டு செஸ்ட் ஏதா எடுக்காம வச்சிருக்கீங்களா bro? என்ன ஏன் bro லார்ட்? Well, anyway, I have something more important to show you. Here, take a look. வந்துருச்சு. Wow, it's your Tumaini, a name surfaced from the very bottom of the River of Souls. It means hope. அப்படினா ஒரு நம்பிக்கை. A light to guide us through the darkness, like the stars or the moon. It's a perfect fit. Amazing. Does this name come with a cool chant like the others? ஏஆர் 52 bro மாவிகா எடுத்துட்டா வெப்பனுக்கு 25 புல்ஸ் போட்டுருக்கு bro. இன்னொரு ஆனா உங்களுக்கு ஒரே இதுல கிடைச்சிட்டா ஓகே bro. டெஸ்ட் எல்லாம் போயிட்டு ஓபன் பண்ணுங்க. எல்லா ஏரியாவும் 100% எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணியாச்சா? கோல்ட் கொஸ்ட் இருக்கும், தென் வந்து செஸ்ட் நிறைய இருக்கும். Of course, but that'll come later. எந்த அளவுக்கு ஏரியாலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கீங்க எல்லா ரீஜியனுமே? Those words will emerge naturally during his journey. Once you return triumphant from the battle, I'm sure you will have fully understood why the Lord of the Night chose this name for you. Everything's ready. போலாமா? புடுங்க கையில. Getting this name turned out to be easier than Paimon was expecting. It all came down to the Lord of the Night's power. This situation is the first of its kind.
Heck, I doubt we'll ever get a chance like this again. மேப்ல காமிக்கும் ப்ரோ, காட்டும் ப்ரோ, காட்டு செஸ்ட் எல்லாம் காட்டும். அந்தந்த ஏரியாக்கு இருக்கிற ட்ரெஷர் கம்பஸுமே பண்ணிக்கோங்க. அது உங்களுக்கு செஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது டைம் சேலஞ்ச் இருந்தா அதுவுமே வந்து காட்டும். Imagine receiving that much help from the Lord of the Night only for our most trusted engraver to fail. That would have been so embarrassing for humanity. Well, success was never a question. You just like to make things seem dramatic. It's all those novels you read. Hey, it's not like I wanted you to fail. When you've been alive as long as me, you learn that anything can happen. Okay, it all worked out in the end. Your name was successfully forged, and it passed all my technical tests. But there's still one more step. இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் You இருக்குதா? need to make sure the name has accepted you and will function normally in your possession. Okay. An Outlander has never received an ancient name before. இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவுட்லாண்டர் இது பண்ணது இல்ல. Something equally unprecedented happens when you connect to it. ப்ரோ புட்டு ஈவென்ட் வரப்போகுது. ப்ரோ ஈவென்ட் வரப்போகுதுன்னு சொன்னாங்க. எப்போ ப்ரோ? நாளைக்கு நினைக்கிறேன் ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்சு. நாளைக்கு இன்னைக்கா? So you're saying உள்ள நோட்டீஸ்ல பாருங்களேன், ஈவென்ட் ஏதோ ஒன்று வருது கண்டிப்பா. தஞ்சாவூர் 231. ஓ மை காட் ப்ரோ, மாகுரு ப்ரோட பைரோ டிராவலர் அல்ட்ரல 300 சொன்னாப்ல, இப்பதான் வந்து சொன்னாப்ல ப்ரோ. Well, when it comes to something this important, we can't leave anything to chance. Let's run this final test. Oh, don't worry, the process is simple. We can find a quiet place to test it out after dinner. அவ்வளவுதான், பைரோ எம்சி அவ்வளவுதான் மாத்தி விட்டுற வேண்டியதாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம எம்சி பைரோவா தான் இருக்க போறோம். Basically, I need to பைரோ observe மெயின் whether ஐடியில your எம்சி soul வேற can எலமெண்டா connect இருக்க to the கூடாது, ley பைரோவா தான் lines and make இருக்கணும். sure there are no signs of rejection. Last time you essentially barged into the Night Kingdom, but now we must make sure that it will truly accept you. Just leave it to me. I'm a professional. Oh, and you can have the Pilgrim's Chronicle back. Huh? It wasn't destroyed? If forging an ancient name consumed the memories used to create it, the first person to bear the name would never be remembered. The Pilgrim's Chronicle is still the most significant proof of your adventures in Natlan. No need to make a fuss. Let's go eat. I'm starving. Come on, I'll take you to my ஏமா நீ favorite சாப்பிட barbecue மாட்டியே, place. குடிக்கலாம் செய்வே? ஐயோ, Barbecue. ஒரே See? ஒரு நிமிஷம் I knew மக்களே, you couldn't resist. ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் மக்களே. ஓகே வந்துட்டேன்.
வந்தாச்சு தலை. ஜாஸ்காவுக்கு இன்னும் ஆட்டி மட்டும் தான் வேணும். கிரிட் ரேட் 40, கிரிட் டேமேஜ் 143. தமிழ் பிளேயர்ஸ் வில் பி மோர் கம்ஃபர்டபுள். டல் பிளேயர் லைவ் எண்ட் இல்ல ப்ரோ. வந்துட்டார். ஏன் ப்ரோ லைவ் எண்ட் போல பிரேக் தான சொன்னேன். Well, I forgot to mention, the place has top-tier alcohol as well. அப்ப இவ குடிச்சிருவாங்க. Well, what are we waiting for? Hop to it, people. ஐயே வந்த வேலைய மறந்துடுவாள குடிச்சிட்டானா? Is something on your mind, Sweet Lolly? You barely had anything to drink at dinner. I didn't think anything could shake me at this age, but the closer we get to the final battle, the more worried I feel. You have an ancient name now, but the Oath of Resurrection only takes effect if you win. And the Pyro Archon's fate is pointing toward death. I believe in you. And thank you. Your words mean a lot. All right, I'm ready. Oh, is something wrong? நான் சில்லே வேலையா போயிட்டு இப்பதான் வந்த ப்ரோ. பிரேக்னு இருந்துச்சா? No, not at all. Sweet Lolly just ate too much. Yes, that's ஓவரா வந்து குடிச்சிட்டா. So, you really walk it off. ஏட்லாம் இல்ல குடிச்சிட்டான்னு சொல்லு பாய்மா. அவ்வளவுதான். இப்போ என்ன பண்ண சொல்றா? நம்ம போயிட்டு பண்ணணுமா? எம்ஜியை கொண்டு போயிட்டு அதுல இது பண்ணுமா என்ன? சேஞ்ச் பண்ணுமா இல்ல வந்து சேஞ்ச் பண்ண நம்ம தேவையில்லையா? இல்ல உள்ள வேற ஏதாவது எலமெண்டா இருந்துற போறான். Try and stop me. Coming. All set, Shilonen? I want 28 fate for Mavuika வேணுமா? எக்ஸலென்ட் பண்ணுங்க bro. Yeah, just need to check one more thing and yeah, okay, we're good. All right, I'll stand next to you and monitor your connection to the ley lines. It shouldn't take long, but you need to look out for one thing. This test relies on the same principles as the Spirit Speaker Stone. I heard about what happened when you used it last time. Oh yeah, abyssal power kept surging out. If Chaska hadn't destroyed the stone, ஹவுஸ் மாவிகா வேற மாதிரி இருக்கற ஒரு வீடியோ பார்க்கலீங்களாங்க? ஏங்க என்னங்க நீங்க போங்க. 3 நாளுக்கு வீடியோ போட்டுருக்கறேன் bro. பாருங்க bro எப்படி இருக்கறான் அப்படிங்கறத போட்டுருக்கறேன். That's exactly what I'm worried about. All this time, our final foe has continued to corrode the ley lines from the depths of the Night Kingdom. Your resistance to its power is remarkable, but you need to tell me if anything feels wrong. நெட் வேற சோதிக்குதுறப்ப ஒண்ணும். If either of us notices something off, the test ends. Got it? Don't worry, I'll use elemental power to take care of that. This isn't exactly a picnic in the park, but everyone knows you never leave trash behind. Shilonen, I'm ready to start. Paimon, give us a little more space. Okay, Paimon நீங்க இருந்து கிளம்ப அப்படின்றது. சிட்லாலி இவ்வளவு ஓபனாலாம் சொல்லாத பைத்தியக்காரி. ரொம்ப நாளா கூட இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த பைத்தியம். Let's do this. Whoa, that light is beautiful. It's exactly like when we used the Spirit Speaker Stone. Your connection to the ley lines looks good. I can sense the Lord of the Night. Okay. Your soul is remarkable. Such a strong presence. Even on par with the Lord of the Night. Looks like the Lord of the Night has accepted this name and acknowledged you as its bearer. Accept பண்ணியாச்சா?
No surprise there, considering we only got this far because of her. Stable connection to the ley lines, no unexpected fluctuations, both good signs. How do you feel, Traveler? Then it looks like your ancient name is good to go. That's great news. ஏதோ ஆவி வருது. Wait, look, something's coming! No need to panic, Paimon. The damage to the ley lines has allowed these soul-like beings to leak out onto the surface. It's just because of the ritual. It makes it so that everyone can see them. I know they look like ghosts, but it shouldn't last long. Although, there shouldn't be this many. இவ்வளோ என்னத்தை நான் எதிர்பார்க்கல அப்படின்றாளா? Shilonen, stop the test! We've already confirmed what we came here for. Got it. What's going on? எல்லாம் வந்து நான் இங்க இறந்தவங்க தானா? I see. It wasn't just escaped souls. The ritual attracted all the souls in the surrounding area. இந்த ஏரியால இருக்கிற மொத்த பேர் வந்துருச்சு. Surrounding area? The Night Kingdom is getting weaker by the day, especially in its capacity to accept souls. After death, many souls fail to return to the ley lines. லே லைனுக்கு போகாம இங்கவே வந்து நடு ரோட்ல ஆவியா சுத்திட்டு இருக்கீங்க. இட்லாலி பாஸ் டேமேஜ் எவ்வளவு பண்றா bro? நம்ம இந்த வீடியோல போட்டுருப்பேன் பாருங்க. இவன் கிட்ட ட்ரை பண்றப்ப லெவல் 70 தான். வேண்டர் கிட்ட ட்ரை பண்ணப்போ 1,95,000 வரை பண்ணா நியூக் டேமேஜ். ஆமா அல்ட்ரா அவ்வளவு வந்துச்சு. இவ்வளவுமே நியூக்கு பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன்ல. மாவிகா vs ஆர்லிக்கின which is best bro? மாவிகா கொஞ்சம் பவரா தான் bro இருக்குறா. டேமேஜ் வைஸ் பாத்தீங்க அப்படினா. நாட்லான் ஆர்கான் கோஸ்ட் 2 hour மூவி. Once a soul becomes lost, it can never return to the Night Kingdom. Lost souls can only wander listlessly, gradually fading from existence before disappearing entirely. Please, take me back. I cannot disappear. So the connection we established to the Night Kingdom, that's what drew them here? Yes. The Traveler's soul is powerful. So the echoes coming back from the Night Kingdom were loud and strong. Some of these souls never made it to the ley lines. Others escaped from the Night Kingdom, and even more don't come from Natlan. Complicated doesn't even begin to describe it. எப்படி வளக்குறது? So, they've always been around? We just couldn't see them most of the time? We can try. Returning souls to the ley lines usually requires a complex ritual. அதுக்கு வித்தியாசமான ரிச்சுவல் வந்து தேவைப்படும். அதுக்காக எங்களுக்கு நேரம் இல்ல. That's exactly why my people turned to vessels like Auroron. நவீன் குமார் ஹாய் வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். Mavuika we can do solo. He has a remarkable ability to perceive souls. சொல்லியே போட்டாங்களா solo வச்சு பாஸ் ஏதா அடிச்சு. He made it his mission to travel around and return as many souls as possible. But most of the time, having the ability to perceive souls means watching them wither in agony. Completely powerless to stop it. So you're saying there will always be those that we can't save? That's right. But saving some is still better than saving none at all. After all, souls that disappear can never be reborn. That has to be true loneliness. The knowledge that you've been abandoned by the world, even in death. Yeah, we should try to save whoever we can! ஒருத்தட்டியா கேட்டி எல்லாரும் இப்போ காப்பாத்தவா? Vichama, is that you? Oh, I know you. விச்சாமா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணான்ல இந்த ஒருத்தன் இத அடிக்கிறதுக்கு யாரு கச்சினாவோடது கண்டுபிடிக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணான்ல. மறுபடி பாப்போம்ல எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரி. The spirit speaker stone meant so much to me. Thank you, Seetlali. I finally had the chance to say that in person. Enough of that. What happened to you? Wait, you're from the Scions of the Canopy? During the battle, your tribe was... It's okay.
The battle finally gave me the chance to fulfill my dream. Back then, I missed my chance at the Night Warden Wars. I wasn't about to let that happen twice. I scouted the location and direction of the attacks, so I could tell Chief Wyna the safest way to evacuate. Those with grappling hooks escaped through the air. Everyone else banded together on the ground to break through the front. But people needed information, so I stayed behind until the very end. Okay, நான் கடைசி வரை நான் இருந்தேன் அப்படின்றா. நீ ஒரு ரொம்ப நல்லவன்டா. Thank you, but that's not why I did it. I did it for the future of my tribe and the future of என்னோட Natlan. ஃபியூச்சர் ட்ரைபுக்காக வந்து பண்ணேன். The battle gave me back my sense of purpose. நான் ஒரு ரம்ப சிம்பல் போடுறீங்க ரம்பபா. And anyway, I was supposed to see Malco again. I thought we would witness Natlan's rebirth together, but the Night Kingdom rejected me. Even though you're a hero of Natlan? இருந்தாலும் வந்து அந்த I'm sorry. The Lord of the Night didn't do it on purpose. I can promise you that. The ley lines are in terrible shape. Even the Ode of Resurrection is no longer working like it should. I know. She can't help it, right? I get it. It just feels like fate is mocking me. Even in death, I won't ever get to be with Malco again. No, it hasn't been long since the battle. The door to the Night Kingdom should still be open to you. Give me some time. I'll think of something. Is that even possible? It doesn't matter. I have to try. A hero of Natlan deserves a better fate than this. நல்லவரா இருக்கிறாள்ல. இவ்வளவு நல்லது பண்ணி அவனுக்கு கெட்டதா நடந்திருக்குன்னா இன்னும் ஜஸ்ட் 30 minutes தான் feeling. Humbly story கண்டினியூ. ரெண்டு பாட்டா பிரிச்சு ரெண்டு ஃபேட்ஸ் கொடுத்திருக்கலாம் bro ஆர்கான் ஸ்டோரிக்கு. Looks like this method worked on you. Thank you. Thank you so much. People don't always have the nicest things to say about you, but shows what they know. That's a given. I hope you come back to us soon. 500 கிடைக்கும் ஆனா ஒரு விசு தான் கிடைக்கும்ல. If I may, what about the others? Can you save them too? அவங்களையும் ஐயோ எல்லாரையும் தனித்தனியா பண்ணாம. We're sorry. ஏன் பண்ண முடியாதா? Don't apologize. You're doing everything you can. This isn't anyone's fault. இது உங்களோட தப்பு இல்ல. Let this land bear witness to my final wish for this world. From now on, may every soul in Natlan find haven and home. Okay. எல்லாருக்கும் வந்து இது கிடைக்கட்டும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஹோம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறான். I promise you, Vichama, I will not abandon the ley lines to their fate. Thank you. எங்க கிட்ட விடு நாங்க கண்டிப்பா வந்து சரி பண்ணிடுவோம். Heroes. Goodbye. Bye. Let me go back. Please, my child is waiting for me. ஐயோ என்னோட குழந்தை காத்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன. I'm sorry. Too much time has passed. There's nothing I can do. என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்றாளே. Nothing you can do. ஏன்? Have a compulsion to follow the light. Is this the punishment I deserve? இதுதான் வந்து நான் எனக்கு Oh no. Home? Here? Home. She's one of the souls that overflowed from the Night Kingdom. She can no longer go back there. Home. We're sorry. If there was anything we could do. Home. அவன் வீட்டுக்கு போகணும்.
She's at her limit. Just getting here has taken all her strength. Let me go back. Let me go. The Night Kingdom isn't responding. That means its doors are closed. I fought my entire life. ஃபுல்லா சண்டை போட்டேன். The Lord of the Night would. ஏன்டா செத்ததுக்கு அப்புறமும் இவங்களை இப்படி பண்றீங்க? Jobs now completed and collector finder promo and only one fate. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டா கொடுத்ததா ரெண்டு விசா வந்திருக்குன்னு. I'm sorry. The lane lines are overwhelmed, and the Lord of the Night has no strength left. Why? Who does it even matter? Who I am? யாருன்னு கேக்குறேன். Of course you matter. Wait. Absolute helplessness. That's what he felt in his final moments. I could sense it. I'm sorry. நீங்க இதுக்கெல்லாம் நீங்க முன்னாடியே இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கரமான பிளான் போட்டுருக்கீங்க. இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ப்ரோ ஸ்டோரியா இல்ல ரெண்டு ஃபேட்ஸ் நமக்கு ஃபேட்ஸும் முக்கியம்ல. ஆமா இப்படியெல்லாம் ஸ்டோரி வந்துச்சு. Don't worry. I can help you. Just hold on. ஏமா அவனை காப்பாத்த மாட்டானே இவளை மட்டும் காப்பாத்துற? The Night Kingdom. Thank you. Oh, you must be from the Masters of the Night Wind. Could you tell me your name? Would you tell me your name, kind soul? Lolly. Lolly. What a beautiful name. Dazzling. Just like the stars in the sky. I can't disappear. It hasn't been long since he died. I can still try to save him. இதுக்கு ஆர்கான் வார் நினைச்சல அதுவே எவ்வளவு பெட்டர்னு தோணுதுங்க. I can't. Sumali. Watch out, Sea Lolly. The abyss is corrupting him. Disappearing. You are. சம்பவமா? மூஞ்சில ஒரு கிக் விழுந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டு. The abyss has corrupted his soul from the inside. Even if we could send him back to the Night Kingdom, it would only make the situation worse. 300 போயிருவீங்க போல. ஆமாங்க வெறித்தனமா போயிட்டு இருக்கு. I know. If we were just a little quicker, we could have stripped away its power. But it's too late. சௌரியன்ஸ் இவங்களையுமே விட்டு வைக்கலையா? Oh no. Saurian souls can be affected too? இவங்களையுமே பாதிக்கப்பட்டது. Their souls are still intact. I should be able to help them. Hold on. Is that? ஐயாதான். That's right. I recognize him, and the two souls next to him should be his grandparents. Kachina told me about what happened. Well, it all makes sense now. Io could barely sleep or eat because he sensed the presence. That must be why he looks so happy right now. They're finally reunited. இப்படியாவது ஒன்னு சேர்ந்துட்டாங்களே. When was the last time Io slept? From what Kachina said, it's been a while. He hasn't been doing so hot lately, but now that he's seen his grandparents again, he looks completely at ease. Kachina's taken me to meet Io before. He's always been such an energetic little Saurian. ரொம்ப பயங்கரமா வந்து எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்குமா? Even his parents couldn't make him. But whenever his grandparents started to sing to him, he would fall asleep and உடனே அவங்க பாட்டு பாட ஆரம்பிச்ச உடனே தூங்கிடுமா? I think it's a song from when Io's father was a baby.
Or even before then. That's amazing! Io was so restless earlier and now he's completely calm. Io can finally get a good night's sleep. Still, it's not like this can go on forever. No, their time is running out. I have to send them back to the Night Kingdom before it's too late. What's wrong with them? They got super angry all of a sudden. I don't want to go. I know you don't want to leave Io, but you can't stay here. You're running out of time. If you don't go back to the Night Kingdom now, you'll disappear in a few days. மெட்டீரியல் டிராப்புக்கு எவ்வளோ கொன்று போகும் ப்ரோ இவங்கள. அது பிரச்சனை இல்ல, அது மெட்டீரியல் வேணும்ல. ஆனா இதுல வந்து இவங்க இப்படி காட்டுறது வந்து வருத்தமா தானே இருக்கு. Position clear. We want to stay by his side no matter what. We should respect their decision. அந்த ஆமா இதோட கலந்து இருக்குமா வந்து பேசு. டேய் நீ தான்டா என்ன கொண்ட. I don't want to leave them to that fate. But if this is what they want, then I can't separate them. What fate? You mean like the other lost souls? Yes. They will gradually fade away, painfully and slowly, until nothing is left. But that is their choice. For the next few days, at least Io will get a good night's sleep. That's the only way to prevent more souls from suffering the same fate. Once all traces of abyssal power are removed from the Night Kingdom, the Pyro Archon will restore the ley lines. மறுபடியும் வந்து ley lines வந்து restore பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து ஃபைனல். So we're not just fighting for the living, but for the dead too. Natural and reputation எப்படி bro? What dream? ஒரு ட்ரைப்பா பண்ணுங்க bro. Oh yeah. You said the captain had a bunch of these kinds of souls with him. Maybe they're looking for a home too. But it's impossible for Conrians to enter the Night Kingdom, right? Although it wouldn't be the first time the captain tried to do the impossible. Even in its fully functional state, the Night Kingdom can't accept foreign souls. It's completely isolated from the ley lines of other nations. கண்டிப்பா. In theory, that means Conrian souls shouldn't be drawn to the presence of the Night Kingdom. Something strange is going on. One thing's for sure. It seems like the captain wants to help these souls. நான் எல்லா கிளானும் லெவல் 2ல இருக்கேன். ஒவ்வொண்ணா ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா கரெக்ட்டா இருக்கும் bro. மாவிகாவுக்கு ஒரு நல்ல F2P வெப்பன் சொல்லுங்க bro. bro வீடியோ போட்டுருக்கேன் நம்ம பாருங்க bro. Well, he usually keeps his cards close to his chest. If we want to know what he's up to. Anyway, let's focus on the final battle. That's the most important thing right now. ஆமா கண்டிப்பா. I will. வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வேற வந்துட்டு அவங்கள பேசிட்டு Good or bad, happy or cruel, we always have to face the truth. Reality doesn't change just because we choose not to face it. bro இதுல ரெக்வெஸ்ட் தென் வந்து ஃபைட் பண்ற மாதிரி இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து புடிங்க bro. I just ரெபுடேஷன்லயும் மோராக்கு மோசம் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா முன்னாடி பண்ண முடியும் இப்ப பண்ண முடியாது. And I could barely help. மாவிகா சோலோ கிவ் எவ்வளவு bro 6 லட்சமா 1,67,000 கம்மி bro ரொம்ப கம்மி. Hey, don't apologize. None of this was your fault. I guess you're right. If we want to end this, we have to tackle the root of the problem. The ley lines. It's just another reason why this battle is so important. Traveler, before you set off, remember to give your ancient name to the Pyro Archon. She will introduce it to our people and explain its meaning. Okay. And then, the rest is up to you. இதுக்கப்புறம் எல்லாமே உன்கிட்ட தான் இருக்குது. நீ தான் வந்து பண்ற விஷயத்தெல்லாம் பண்ணணும். ஃபைனலா 2 days later 8 மணிக்கு வா அப்படின்றான். பாறேன். கரெக்ட்டா 8 மணி தான். அதுல ஒரு 90 கிட்டே வா. 120 கிட்ட எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் bro. அத புடிங்கி விட்டாங்க. bro மெயில்டு ஃப்ளவர், டைட்டில் ஷேடோ, அதுக்கு அப்புறம் எட்சேக்கர்
அன்ஃபோர்ஜ்டு வூல்ஃப் ரெஸ்டோன் இதுல ஏதாவது இருந்துச்சாலும் அதுவுமே வந்து தாராளமா போடலாம். இட்டோட வெப்பன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்டோட வெப்பனுமே வந்து செட் ஆகும். ஏய் இந்த 8 நான் வேற 8 வச்சுட்டேனா? நைட் 8 மணி வச்சுட்டேன், காலையில 8 மணி போல இருக்கு. The day of the final battle is here. Time to go to the stadium of the sacred flame. போலாமா? எங்க ஏபி திடீர்னு ஆரம்பிச்ச இடத்துல தான் இது பண்ற மாதிரியே இருக்கு. You can do it, traveler. Coming. நைட் ஒரு கூல் டவுன் போயிருமா? Let's ride. ஐயையோ இங்கதாம்மா போகணும். போய் ஒரு வெப்பன் ப்ரோ, நான் சிக்னேச்சர் வெப்பன் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. $87க்கு 220 வித் இப்போ இந்த இது ஆக்டிவேட்ல இருக்குல்ல. எப்படியும் இவன் வந்து C3 R3 இருக்கிறத கொடுத்துருவான், இருந்தாலும் நம்ம வச்சுக்கிறோம். The Pyro Archon is waiting for you inside. The sacred flame is even brighter than usual. எங்க இவனுக்கு நான் பில்டே பண்ணலங்க. I don't think I'll ever forget this day. ப்ரோ மாவிகா பிளேயிங் சாஸ்கா மாதிரியா ப்ரோ? சாஸ்காவே என்ட்ரு இல்லையே. சாஸ்கா வேற மாதிரி போவா ப்ரோ, இவ வேற மாதிரி போ. On behalf of all who never lived to see this moment. Oh no, எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. அது யாரா உயரமா ஒருத்தன் நிக்கிறான்? Traveler, Paimon, you're here. Judging by the confident look on your face, I assume your ancient name is complete? Yeah? Yep, it's good to go. Shilonan specifically reminded us to show it to you. Tumaini. Oh. Yes, that fits you perfectly. உனக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா மேட்ச் ஆகுது. An ancient name? யாருங்க இவன்? I heard this is the first time you forged an ancient name for an Outlander. Seems like it was a success. What's engraved on it? I can use Chaska and Mavuika. தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் bro. Mavuika டிஏ போட்டு விட்டுட்டு நீ உங்களோடத வச்சு அப்படியே அடிக்கலாம். Traveler, Paimon, join போஸ்ட் போட்டு அதுக்கு அப்புறமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். As you can see, I am holding the Traveler's ancient name. With this name, the Wyab entrust to him a monumental task, and this land binds us as kin. Tumaini. That is his name. Like starlight amid the darkness, flames amid the cold, it means hope. Tumaini. Hope. After all these endless years of fighting, we finally found it, haven't ஒரு we? வழியா நாங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Ever since the invasion of the Abyss and the decline of the ley lines, the Ode of Resurrection has protected us for thousands of years. For generations we have lived on this land, following in the footsteps of our forebears, taking their place on the front lines. We all carry that struggle with us, and now, thanks to your efforts, the end is in sight. We have a chance to defeat the Abyss once and for all. கண்டிப்பா முடிக்கிறோம். This glory is one we share.
It belongs to all of Natlan! All of Natlan. For Natlan. For Natlan! For Natlan. For Natlan! Our suffering will not soon be forgotten. But there will come a day when we can proudly declare to our progeny that this war is won! For our fallen heroes, our lifelong comrades, and all who forge the path ahead through trial and tribulation. For our homeland, we will claim victory! In Natlan. In Natlan, no one fights alone! யாருமே Pyro MC perform on the way. No one fights alone. யாரும் தனியா ஃபைட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே. இங்க இருந்தே சண்டை ஆரம்பிக்குதா? வெடி மக்களே சம்பவத்துக்கு லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி गाइस. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி லவ் அண்ட் சப்போர்ட் மக்களே. லெட்ஸ் கோ गाइस. We're here. I'm sure you're familiar with the sight of the Night Kingdom by now. The corrosion here is relatively mild, so this is our last pit stop. Once we set off, we must destroy our final enemy as soon as possible. Otherwise, no amount of resistance to abyssal corrosion will save us from contamination. So there's no turning back after this, huh? இதுக்கு அப்புறம் வந்து முன் வச்ச கால பின்னாடி வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. Paimon started to be able to see this place. It's a mystery to Paimon too. The sacred flame is connecting us. The moment it sent us here, it made sure your consciousness could reach us. But still, you can go no further. The abyss also has the power to corrupt the mind. So once we venture deeper, it must be alone. But while we're still here, I believe some of your friends may wish to say a few words. True, but there's time enough to say goodbye. Come find me when you're ready to set off. I'll explain the next step of the plan. இப்போ இவங்க டபுளா மறுபடியும் வந்து பேசிட்டு வந்தோம்னா சம்பவத்தை ஆரம்பிப்பாங்க அதானே? பேசணுமா? பேசணும்னா In this place where streams and waves converge, the people of the springs gather to honor your bravery. Uncle Noo's here to see you off too. You, young hero, are about to make history. My deeds are nothing compared to that. When our ancestors first set out on that would last thousands of years into the future. When future generations look back on our accomplishment, they too will see our deeds for their greater significance. Hey, why don't we record the traveler's story on a stone tablet? Just like the one on the mysterious island. Okay, mysterious island la irundha mari vandu yen. Great! I better get on it or someone might beat me to it. Everyone in my tribe wants you to become one of Natlan's greatest heroes. Me too, obviously. Kandipa. But as your friend, there's something I want even more. And it's way simpler. Once this is all over, I want to go to the hot springs together. Paimon included. இத முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ஹாட் ஸ்ப்ரிங் மறுபடியும் போலாம். பாய்மானும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போவோம். That's what being friends is all about. Quality time and good vibes. I'll hold you to it. ஓகே, பேலன்ஸ் பேர்கிட்டலாம் பேசுவா. ஏனா நேரடியா நம்ம சம்பவத்துக்கு போயிரலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. பாய்மான் கிட்ட ஏதாவது பேசவா? மவிகா கிட்ட தான் கேக்குது. ஒருத்தர் பேசுறா ஒரு ஸ்டோரி வந்து சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவன் தான் உயர்ந்த மனிதன் இல்ல. A revelation came to me in a dream, and I shared it with my tribe. You are the star that will shine through the mist. The spirits bless your journey. From this day forward, plants will sprout because of you. Insects will take flight after you, and Mavuika பேசுங்க. I came at the correct time. I disagree.
The land of Natlan nurtures life, but the Abyss knows only destruction. Natlan is also a land of memories and legends. I live longer than humans, and in all that time, I've learned what life and death mean to people. The dead draw solace from the living, and the living push forward in honor of the dead. In life and death, we all leave marks on this world. We cannot let them be reduced to nothing. Yes. Thank you for joining this fight. I'll wait for your safe return. உன்னோட வரியைக்கா நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன், போயிட்டு சம்பவம் பண்ணிட்டு வா அப்படின்றாங்க. ஓகே, நம்ம மாவிக்காட்டே பேசிடலாம். ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் ஸ்டோரி வந்து நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. அவங்க நம்மள வந்து என்ன பெருமைப்படுத்துற மாதிரி இன்னும் வந்து பம்ப் பண்ணி விடுறாங்க நம்மள. All right. Before we face our final enemy together, we need to split up. I'm sure you remember the Abyss tumors from the previous battle. Eradicating them was crucial to stopping the endless onslaught of monsters. Our final enemy has a core that possesses similar qualities. It's hidden somewhere in the Night Kingdom. Since I'm more familiar with this place, I'll go find and destroy this core, while you go straight to the enemy's lair. We can reconvene there. மாவிகா போலாமா இல்ல ஆர்லிகினா போலாமா? உங்களுக்கு என்ன ப்ரோ ரெண்டுல என்ன ப்ரோ பிடிச்சிருக்கு? எது பிடிச்சிருக்கோ அது போங்க ப்ரோ. Then it's time to act. ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு. வேற மாதிரி கரெக்டருங்க ரெண்டுமே. All of Natlan is behind us. So let's gather our courage and march into the unknown without fear. வித்தியாசமான ஒண்ணுமே தெரியாத இடத்துக்கு இவ்வளவு பேர் சப்போர்ட் இருக்குங்கிற பேர்ல அவங்களோட இதெல்லாம் வச்சு போயிட்டு நம்ம சம்பவம் பண்ணிட்டு வரோம். Mavuika already left, so you should get moving. Oh, and Paimon should stop distracting you. Paimon still remembers her promise. She's gonna cheer you on with all her might. Paimon's not some kid who's afraid of the dark. She's gonna be brave this time, so don't you worry. Always. Wait for me, Paimon. You're not in this alone. We'll be with you in spirit the whole time. Okay. கீழே பாருங்க. சம்பவம் இருக்கு இன்னைக்கு. Rev the engines. Oh, real character. Incinerate! Incinerate! Wrath from the sky! Incinerate! Full throttle! Hello gaming, fire விடுறீங்களா ஃபுல்லாவே? வாவ். வேற மாதிரி. Something feels familiar. Okay. ஏன் no one fights alone சொல்லிட்டு ஏன்டா தனியா ஃபைட் பண்ண வச்சீங்க? 26 192 டேய். எஸ்ட் சேகர கொடுத்து வச்சிருக்கான். கன்சலேஷன் 3 ஆனா ஏன் சிக்னேச்சர் வெப்பன் எங்கடா போச்சு? Light of the blazing sun! Let the frost fly! Rev the engine! சரி ஹீல் பண்ணுங்கடா. ஹீல் எங்க இருந்து கிடைக்கும்?
இதான் சாணி பில்டு ப்ரோ. ஏங்க நம்ம இது இதை விட பெட்டரா இருக்கீங்க. Try and stop me. யாரா நீ? Hey, sis. It's been a long time. This form is probably what I look like in your Guys, Black Leaf வேணாமே ப்ரோ. அது சோலோக்கு அகைன்ஸ்டா வந்து அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யாது ப்ரோ. Actually, we already met in one of your dreams. மெயின் ஃப்ளவர் அந்த மாதிரி இருந்தா போங்களே. ஆக்வா மரும் நல்லா இருக்கும். வீடியோ போட்டுருக்கிற பாருங்க மாவிகாக்கு. Out of all the awakened souls, Black Leaf, I was surprised okay, you were one of ஓரளவுக்கு them. ரொம்ப பிரமாதம்லாம் இல்ல After ப்ரோ. all, it's been 500 years. Yeah. I'm ஓ sure சீனே this இது has வந்து been born many தங்கச்சி. times by now. But if the past, present, and future exist at once, then it's only fair we get to meet again. You're right. It's too bad we don't have more time to talk. Your plan is almost at the final stage, isn't it? ஆமா கண்டிப்பா. I knew it. When you set your mind to something, there's nothing you can't இவங்க do. காட்ற எக்ஸேக்கரே போடலாம் போல இருக்கு. Oh, I really wanted to help you in this era. But an ordinary person can't transcend time. Back then, I said I'd come find you one day. But I failed time and time again. ஒவ்வொரு தடவையும் நான் வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டேன். கண்டுபிடிக்கிறேன்னு ஒரு நாள் சொன்னேன்ல, ஆனா வந்து Wait. Then the paper frog I made? You got அது it? கிடைச்சிருச்சு. Yes. And your architecture manual as well. The family you left it with got it to me in one piece. I'm so glad. 500 years is a long time. I was worried someone might toss it during a move or something. No, they never forgot their debt to you. I learned a lot about you from them. Sounds like I placed my trust in the right people. Everything I wrote, though, it's probably outdated now, isn't it? Yeah. Oh well. It's been a long time. And it's not like I was some innovative architect who left my mark on history. But I lived a really happy life. I dedicated my career to helping those without a home. I didn't have time for love. Or for myself, but I didn't care. There are so many things in this world that deserve to come first. That's what you taught me. You never took time for yourself either, did you, sis? No, it wasn't necessary. Besides, I made my choice. And now, the end is near. Be it the enemy's end or my own. In the end, the method you used to transcend time was much more than a simple paper frog. You sent your love across time. So let me say this, Hine. I will love you. இவதான் அந்த பிட்ல இருந்தவா. I know that. Mom, Dad, and I, we feel the same way about you. தங்கச்சி ப்ரோ இவா. We're family. That will never change. All right. I need to head out. Another hero is waiting for me. இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கா வெயிட் பண்றாங்க. I believe in you, sis. நான் உன்னை நம்புறேன். For Natlan. Meanwhile, இப்படி செப்பரேட்டா வேற காட்றாங்களா? அடே. Let's ride. நாங்க இங்கே மாவிகாவா தான இருக்கோம். We're here to help. So, I call on your benevolence to heal our hero. The abyssal pylons are being protected by some kind of power. They can't be destroyed right now. Taking care of these monsters first might give us an opening. ஐயையோ, அவனை தான் அடிக்கணுமா? டேய். டார்கெட் வேற ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். தரு நாய் வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ.
ஏரியா பாப்போம். Let's light it up. Solidify. Fulfill our pact. ஏய் என்னால ஏய் பாக்குமே. Rise with the sun. Rev the engines. என்ன ப்ரோ C2 மாவிகா டேமேஜ் டெஸ்ட் பார்த்துட்டீங்களா? இல்ல ப்ரோ இன்னும் பண்ணல ப்ரோ, பண்ணும் ப்ரோ. அதுக்கு முன்னாடி இன்னுமே நிறைய பண்ண வேண்டி இருக்குது. அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு மாசத்துக்கு அப்படிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ ப்ரோ, அப்படியே தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. I didn't know I could do that. Hello, Mr. Traveler. You remember Tlasoli, right? She's my mom. And well, she did a lot of bad things. I saw her in a dream. And she spent the whole time apologizing to me. But I didn't know what to say. Napika, all those people who lost their memories, they're the ones who deserve apologies. Not me. Nichka told me all about what happened. And this was my advice. Nichka, ஐயோ. ஏங்க நீச்கா இந்த பேரை கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. ஐயோ வரது போச்சே நீச்கா. Even though we can't undo our mistakes, there will நீச்கா always be ஏதோ opportunities to இடத்துல make up. இருந்தாலே. I had a good talk with my mom in that dream. And she agreed to lend me her power. Okay, நீச்கா அந்த ஒரு போட்டு வீட்டுக்குள்ள போட்டு இது பண்ணுவால்ல அதுவா? My mom made a lot. தெலோனின் ஸ்டோரியில ஆமா வீட்டுக்குள்ள போட்டு இது பண்ணுவால்ல. You're a very talented person, Nichka. I'm sorry your life was cut so short. தெலோனினோட ஸ்டோரி கோஸ்டர். It's okay. We still managed to do something important in this place. Good luck, traveler. We're all counting on you. You can leave this place to us. When the monsters attack again, we'll fend them off. நாங்க பாத்துக்கறோம், நீ உன்னோட வேலையை பார்க்க போ அப்படின்றாங்க. And that's enough. The square makes it possible to connect the living to the Night Kingdom. If the abyss starts to corrode that area, its forces could once again surge into the land above. It pains me not being able to see Mualani again. But if I can do something to protect Natlan, then that is the only choice. Mualani will grow to surpass me as a warrior and accomplish greater feats than my own. இவ அந்த இதுல இதானவ இல்ல எம்சி வந்து பண்ணியுமே சரியாகாம இருக்கும்ல. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மக்களே. ரெசின் எவ்வளவு இருக்கு? ஓகே ஊவா லைவ் எப்போ ப்ரோ? ஊவா சம்பவத்தை காலையில பண்ணியாச்சு ப்ரோ. ஊவா சம்பவம் காலையில நடந்துருச்சு. காலையில வரலையா அப்போ? ஏனுங்க Try and stop me. காலேஜ் போயாச்சா? பாருங்க அதுலயே ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. அப்புறமேட்டிங்கன்னா எடுத்து பாருங்க. இந்த கொஸ்டின் முடிச்சிட்டு வேணா அப்புறமானா பாருங்க. அதுலயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொடூரமான சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. I knew you would come. We meet again. Remember me? I'm Malco. We met when you came to rescue Kachina. I could barely hold on to my human form back then. Vichama told me about the horrific battle on the surface, but now, the souls of the Night Kingdom have been revitalized. More importantly, after everything, we finally get to fight side by side. ஹிண்ட் ஏதாச்சும் பாருங்க bro அதுல தான் bro இருக்கு. It's all thanks to அந்த லைவ் தான் ஹிட். The path ahead has been heavily corroded by the abyss. Navigation will be tricky. I can help illuminate your way, just like before. I'll take care of recon and combat. I was in a bad place when you met me,
but I was a capable warrior back in the day. Come on, follow me. Okay. இப்போ இவனை ஃபாலோ பண்ணியே போறேன்னு நினைக்கிறேன். முன்னாடியே வந்து இவன் தான வந்து ஹெல்ப் பண்ணான். இவனோட ஃபுல்லாவே இருக்கணும். அப்படி இல்ல அப்படினா அடி நமக்கு பயங்கரமா விழும். More monsters. Leave them to me. I got your back. Time to end! Everybody stand back! Breath from the sky! மீண்டுமா Coco, we made it. Come on, time to teach them a lesson. We're the adventurers. Let's show them what we're made of. Solidify. Order guide you. Burn it down! Pyroclastic surge! Whoa, you're as strong as ever. ஐயோ மெசேஜ்க்கு வந்துச்சோ இப்போதான் ஸ்மால் பசில் ப்ரோ For you, who is the best DPS? Mavuika, Unveiling, Arly. ப்ரோ பார்த்த வரைக்கும் இப்போ C0 R1 மாவிகா வந்து பீட் ரெண்டு பேருமே வந்து பீட் பண்றா ப்ரோ கண்டிப்பா. நீங்க டேமேஜ் வைஸ் கேட்டிங்கனா பவர் ஏதோ சொல்லுவீங்க பவர் க்ரீப்பா இன்கேம் சாட்டா இப்பதான் ப்ரோ பார்த்தேன் கவனிக்காம விட்டேங்க. We all have our own journey and we need to see it through to the end. Not all adventurers go down in history. Only Arly. But right now, it's safe to say we're doing something extremely important. Definitely. Then let's go. We're all with you. Okay. I know your guide fairy. ஆமா நியூக்கு பயங்கரமா இருக்குங்க. But I'm sure they're still with you in spirit. போஸ்டா டீமோட சேர்த்துவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அசால்ட்டா வந்து 5 லட்சம் 6 லட்சம்லாம் வந்து ரொம்ப அசால்ட்டா எடுக்க முடியுது. சரி நிக்கிறேடா. நிப்பானா அங்கே எப்படி மெசேஜ் பண்ணுவேன் பகவான். Get to work. So strong. The power of the abyss is protecting it. It's almost impenetrable. Leave it to me. Nice. Time for the abyss to face its reckoning. இன்னும் 1.5 hour ஆகும் ப்ரோ. 1.5 hour ஆகுமா? அப்பா என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? 2 hour தான சொன்னீங்க? Fulfill our pact. Light up the blazing sun. Bro, I got Mavuika in 8 PT level. Superங்க. Bro, can you show your Mavuika stats? காட்டலாம் ப்ரோ. கண்டிப்பா. ஆனா ஸ்டோரியில இருக்கறேன் வெளிய வரப்ப வந்து காட்றேன் ப்ரோ. I've never seen a soul like you in the Night Kingdom. இனிமே தான் சம்பவமே இருக்கு. இன்னும் நிறைய இருக்கா? But the Night Kingdom doesn't accept Outlanders, right? 2 hour தான சொன்னீங்க. யூசுப் ப்ரோ சமன் பண்ண செப்பரேட் லைவ் இருக்கு ப்ரோ நீங்க பாருங்க ப்ரோ எத்தனாவது பிடி சொல்லி அதுல தெரியும் ப்ரோ. Yes. Although rather than a soul, it would be more accurate to say that I'm a story created by the people of Natland. I was his most trusted second in command. டஞ்சன் குள்ள போனா நார்மலா டஞ்சன் ஒரு 1/2 hour தான போகுங்க. டஞ்சனே 1 hourக்கு போகுமா? And I sacrificed myself during battle. The shamans of the Masters of the Night Wind recorded my story on a woven scroll. Even now, many in Natland know my name. இதுக்கு previous லைவ் இல்ல ப்ரோ. அதுக்கு முன்னாடி ப்ரோ
மாவிகா சமன் சொல்லிட்டே இருக்கும் பாருங்க. தம்ப்நெயில்ல அதுவே போட்டுருக்கும் பாருங்க. ஃபுல் ஸ்கிப்ல 2.5. அது நார்மல் பிளேயர்ஸ்க்கு 2 hours, ஆனா உங்களுக்கு 3 hour மேல ஆகும். So you're him, நார்மல் பிளேயர் but also not him. ஏங்க நான் நார்மல் பிளேயர் இல்லையா? சிட்லாலிக்கு ரீப்ளேஸ்மென்ட் யாரு ப்ரோ பாரு மாவிகா டீம். சிட்லாலி நைட் சோல் பஸ் கச்சினா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. I was remembered as a glorious hero, even though the truth is quite the opposite. It was in fragmented memories of my life that I finally began to understand the real me. Unlike my righteous and noble commander, I was obsessive and cruel. An approach I believe to be more efficient. Our differences caused many an arguments. You tried to sacrifice someone. I will stop at nothing to protect my commander's interests. The most idealistic and righteous among us are the most fragile, so I must protect his edge. Strong hand is required to stand against a strong foe. That is what the glory of Conria means to me. I do. I have my reasons, as do ஐயா பின்னாடி செஸ்ட் இருக்குடா, அதை எடுக்க விடுறா. ப்ரோ மாவிகா வித்அவுட் சிக்னேச்சர் அப்ப ஸ்ட்ராங்கா ப்ளீஸ் சொல்லு ப்ரோ. ட்ரை பண்ணி தான் ப்ரோ பார்க்கணும். நான் மாத்தி வச்சு அடிச்சு பார்க்கல. சிக்னேச்சர் அப்புறம் வச்சு தான் நான் அடிச்சு பார்த்தேன். மாத்தி அடிச்சு பார்த்துட்டு தான் சொல்றேன் ப்ரோ. நாளைக்கு இந்த டைம்ல வாங்க வேணா வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோ லைவ்லவே. Due to the limitations of the ley lines, we can go no further. The enemy's lair is close at hand. But don't worry. All the souls of the Night Kingdom will lend you their aid. You will become the hero of a new era. நீ தான் வந்து அடுத்து இதுக்கு அப்புறம் MC தான், இதுக்கு அப்புறம் MC தான் ஆளே. You're a special one, traveler. You proved that again just now. The light will continue to guide your way through the endless darkness. Go now, for Natlan, and for all who lost their lives to the abyss. This Clever King, hello bro, hi, vanga, welcome to the stream. Hi. Not for any single nation or faction, but for us all. இல்ல லைட்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டே போணுமா? விட்டு போயிட்டீங்க தனியா. என்ன ப்ரோ மாவிகாவோடது இதுதானே ப்ரோ காட்ட சொன்னீங்க? 47,220 வச்சிருக்கிறேன் ப்ரோ வித் சிக்னேச்சர் வெப்பனு. கான்ஸ் ஐட்டமே ஆக்டிவேட் பண்ணல. கான்ஸ் வந்து ஒரு மாதம் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய வீடியோ மேக் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமே கான்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறேன். அது வர C0ல இப்போ பண்ணுற டேமேஜ் தாறுமாறாக இருக்கு. Pyro MC good bro, congratulations யோயோ bro. என்னாச்சு யோயோ bro தான் போயிட்டு எடுத்துட்டு வந்தேன்னு சொன்னதா? ஏன் இந்த congratulations? Full throttle. $100K பண்றா bro, 100K இல்லையாம 350K ஆமே. இப்பதான் ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு போனாப்ல 350K பண்றானே. 1 million அடிச்சிட்டேன் bro first time with Mavuika. I am happy. Enjoy பண்ணு bro. T2 க்கு தான் வெயிட்டிங். 200 பாயிண்ட் ரீச் பண்ணதுக்கா? பூக்கோசோரு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரெய்லர்ல பார்த்து ஏமாத்திட்ட பாத்தீங்களா? இது வந்து ஃபீனிக்ஸே நம்ம வந்து நினைச்சிட்டோம். கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கூக்கோசோரா இருந்திருக்கு. ஆவரேஜ் பில்டு. நான் மாவிகா எடுக்கல, ஒன்லி ஆர்லி கேங்கு. நான்
ஆர்லி கேங்ல மெயினான ஆளா நீங்க பாப்பாங்க இன்னும் டைம் Doctors can இருக்கு be really handy in an emergency. இது பறந்து போறதுக்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்ண போறாங்களோ நம்மளுக்கு எல்லா சௌரியமும் வந்து ஒண்ணா சேர்ந்துருச்சு Powers, you should be able to make it through this place. Go now. Go. ஓகே Huh? What was that? ஹீரோ செட் தான் வந்து போட்டுருக்கீங்களா Shaking all of a sudden. Oh, I was wondering where she went. ஏய் சார்லட்டா S1R1 with 80 pulsலயா சூப்பர் Well, that just means நான் ஆஃப்டர் C2 கமிலியா அடுத்து 50-50 வின் பண்ணி சார்லட்டா எடுத்துட்டேன் ஆனா பில்ட் பண்றதுக்கு தான் பண்ணல ஏனா ஏரியா எங்க போறது எங்க கொல்றது ஒண்ணுமே புரியல அதனால வந்து அத அப்படியே வச்சிட்டேன் I'm really glad she தெரியும் bro தெரியும் பீச்சியா She seemed a lot more mature than before. bro ஒரு கேரக்டரே பேனர் வந்து அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு 3 இல்ல 4 பேட்ச்க்கு அப்புறம் வரும் bro அப்படி கால்குலேட் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்க All those years of worrying. நான் மாவிகா எடுத்துட்டேன் bro பட் C4 தான் மாவிகா எடுத்துட்டீங்களா Anyway, that was enough for me. I won't show up in her dreams anymore. இதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அவ கனவுல வர மாட்டேன். Back to the natural order of things. Worrying is supposed to be the older sister's job. All right, enough about that. All we can do is accept the past and continue to look forward. மாவிகா சப் யூஸ் பண்றதுக்கு பண்ணாமலே இருக்கலாம். ஒரு சில பேர் ஆனா யூஸ் பண்ணுவாங்க bro. I would say our nation's அது அவங்களுக்கு எடுக்கிறது கஷ்டப்பட்டு எடுக்கறாங்க அது அவங்க எப்படி பில்ட் பண்றாங்களோ அவங்களோட இது நாம அது ஒண்ணும் சொல்ல முடியாதுங்க Go now, traveler. நம்ம எப்படி வந்து பில்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் அது அவங்களுக்கு ஓனானது அவங்க விருப்பம் தான் ஓகே இது ஃபுல்லா பறந்து போடுமா ஐயோ ப்ரோ எங்க எப்படிங்க போவேன் Okay. கரெக்டா தானே வந்தேன் ஓகே எலமெண்டல் லிஸ்ட் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ இத பார்க்கவே இல்லையா நானுமே இப்போ இது இவங்க சொல்லனா நான் வந்து அப்படிதான் பண்ணியிருப்பேன் Hey. ஓகே ஒரு இடத்துல ஒருத்தங்க யூஸ் பண்ணிட்டு போடு இப்போ வந்து இவனை யூஸ் பண்ணனும் வாவ்
ஓகே வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இது எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. நான் செஸ் மாதிரி ரைட்ல இருக்க ஸ்டோன்ஸை யூஸ் ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. ப்ரோ எம்சிஏ கொடுத்துருக்குறாங்க, அனிமோவா வேற இருக்கிறான் ப்ரோ அவன். I embrace. I trust. I acknowledge. Okay. I welcome. I follow. I walk with. Tupac. Tenoch, the one. Tupac தான் வெயிட்டுங்க. I'm back. MSP bro, வாங்க welcome. Hello bro. Hi. Let my people light up your path. இவரு Mavuika is just up ahead. மாவிகா நம்மளுக்கு முன்னாடி தான் போயிருக்காங்களா? யார் இது வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கிறது? Bring forth a miracle reserved for the Thank you bro. Hello bro. வாங்க welcome once again. You, the kindling we know as humanity. ஒருவருக்கு ஒரு செஸ் கொடுங்க. கொடுக்க மாட்டீங்களா? வந்துட்டாங்க. ஏய் நீ ஒருத்தனா செஸ்ட் புடுறா? லார்ட் ஆஃப் தி ரைட் தான் வந்து பேசுறாங்களா? தமிழ் கேமிங் ஃபேன் ஹாய் வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. மாவிகா ஸ்டோரியுமே வந்து வேற மாதிரி இருக்கா? ஹலோ ப்ரோ, இப்பதான் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தேன் ப்ரோ. ஐயோ பாட்டை போட்டாங்க ப்ரோ, பாட்டை போட்டு விட்டானுங்க. வெனஸ்டே வந்துச்சா? இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமையா? உங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லை. இப்பதான் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தீங்களா? பண்ணு. ஓகே சவுண்டே கேட்கல ப்ரோ. கண்டினியூவா இது ஏற்கனவே ஒரு முறை நம்ம வந்து உள்ள மாட்டுறப்போ இவன் தானே வந்தான்ல? அது வேற யாரும் இல்லை, நான் தான். யாரு? நான் தான் போறேன்னா? நான் ஆட்டோவா அதே போதுன்னு நினைச்சேன். ஐயோ Extinguish, for the world will always darkness. ஏங்க பிடிக்க மாட்டான் தானே? பதட்டம் ஆகுதா இல்லையா? ஓகே ஓடு. நம்மளால எல்லா வாவும் மாற முடியுதா? அடி வாங்க கூடாது போல இருக்கு.
பாய் எவ்வளவுதான் பாய் Fire shall be this nation's tomb. அபே டேடே ஒன் மோர் ட்ரைலாம் போக முடியாது மேன் பிஜிஎம்ஐ வெரியா சார் பிஜிஎம் வெரியா ஐயோ ஓகே இப்போ மறுபடியும் கிட்ட நெருங்கிட்டோம் போட்டு விடுறா அவனை பாத்தீங்களா எவ்வளவு வெறியா நான் வந்திருக்கிறேன்ட்டு மாவிகா ரைட் பார்த்தாச்சா ஓய் வாயிலே குத்தி பொக்குடு வாயை உடைச்சாச்சா If you so yearn for the agony of death, then bow down to its true appearance. என்னோட முழு உருவத்தை பாருன்றானா ஆல்ரெடி நான் வந்து இதுல பண்ணிட்டேன் கொஸ்ட முடிக்காமலே ஒரு தடவை அடிச்சிட்டேன் அதனால இவன் தான் பாத்துக்கிறது தெரியும் You who traverse the stars, fear not. Natlan has placed its trust in you. Descender, ignite your fire, the hope that burns within. என்னது டல் பிளேடா டல் பிளேடா ஃபில் கன்சலேஷன் உடனே கொடுத்துட்டாங்க புரோட்டோடைப் I have witnessed the light of this flame dozens of times. ஆனா இதுதான் பிரச்சனை இப்ப என்ன எப்படி பண்ண சொல்றான் ப்ரோ 56000 பண்றான் ப்ரோ வெப்பன்லயே பைரோ இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு அடிக்குது failure failure அவ்வளவுதாங்க You are loyal to the wrong master. ராங் மாஸ்டர்க்கா நீ லாயலா இருக்கிற ஆனா தப்பான ஆளுக்கு இருக்கிற யாரா நீ பேசுறது you can attack long distanceல இருக்கேவா ப்ரோ எப்படிவே இதுல ஹீல் ஆயிரும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ சாக மாட்டோம் நினைக்கிறேன் நாற்பத்தி ஏழு அவன் இது பில்டு வந்து அவன் கொடுத்துருக்கிறதா ஓகே ட்ரையல் பில்டு தான் சாக மாட்டான் ஜபலாங்கு பேசுறான் நான் எங்க இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல What? All will be mine to seize, devour, and destroy. அது எல்லாமே என்னோடது அப்படின்றானா
Face your fate. Your long journey shall end in vain. Even with borrowed celestial power, your destruction is inevitable. You march to an end you cannot change. Next Pyro Archon. Millennia of struggle, all in vain. MC வந்து மறுகியாவா இப்போ மறுகியா ஆயிட்டோம் இப்படியா சொன்னாங்க நீ கன்ஃபார்ம் 8 o'clock ஆயிடுமா ஏங்க 2 hour 3 hour சொல்லி என்ன ஏமாத்துறீங்க அப்போ Lives of the Descenders. நீங்க 2 hour தான் சொன்னீங்க எல்லாரும் 2 hour 3 hour தான் சொன்னீங்க ஆனா ஆரம்பிச்சோன்னா அதுக்கு அப்புறம் வந்து 3 hour நீங்க திரும்ப இப்போ 4 hour நீங்க Destroy this world's hope with your own hands. If I was fated to fail, then why do you fear? MC செத்துட்டா அப்புறம் ஸ்டோரி என்ன ப்ரோ ப்ரோ எம்சிக்கு அப்புறமும் கென்ஷின்ல ஸ்டோரி நிறையவே இருக்கு ப்ரோ இது வெறும் சாப்டர் தான் ப்ரோ இது சாப்டர் 1 சாப்டர் 2 தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு எம்சிக்கு அப்புறமும் நிறையவே ஸ்டோரி இருக்கு இதுல எனக்கு தெரிஞ்சு எம்சி போக மாட்டான் எம்சிக்கு அப்புறமே கேம்ல எக்கச்சக்கமா இது இருக்கு ப்ரோ ஸ்டோரி இருக்கு ப்ரோ பயப்படாதீங்க We embark on a pilgrimage for the wishes of the people. நான் இன்னும் முடிக்கல இதுவரை தான் பண்ணிருக்கீங்களா ப்ரோ நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ சேட் ஸ்டோரி கூட இப்போ என்ன ஆச்சு தெரியாது நானுமே கொஞ்சம் கவனிக்கலங்க இடையில நான் சொன்னேன்ல 4 hours ஆகும்ட்டு நான் வந்துட்டேன் நான் திரும்ப இன்னொரு ஐடியில் விளையாடுறப்ப இல்லை வந்து கீழே இருக்கிறப்ப மறுபடியும் ஒரு பார்ப்பேன் ப்ரோ வேற என்ன பண்றது And so this cycle continued, time after time. Wow. இது ஸ்டோரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் கென்ஷின் ப்ரோ ஃபியூச்சர்ல நிறைய வருது My fate is to bring this journey to an end once and for all. முடிச்சு வைக்கிறேன் இதை நான் எப்படின்னா எம்சி கவலைக்கிடமா இருக்கிறான் Listen. Did they lose? No, it can't be. Our own destiny and future. That is Natlan's fire, the lifeblood of our nation. ஆறு கிலோ யாருங்க கூட்டத்துல
won't give up hope. This is where we forge our future. With our own 2 hands! Oh! இப்படிதான் வெப்பன் வந்துச்சா? இந்த வெப்பன் இப்படிதான் வந்து பிறந்ததா? After one of my attacks, the flames of hope still burn within you. But with fear comes darkness, and with darkness comes dominion. In darkness the world was born, and so it shall return. Hey, hero இல்ல? எப்படி நான் சாக மாட்டேன்னு தெரியும். ஏன் வந்து இது பண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு? $42 தாண்டா டேமேஜ் எஃப்சி 3.5 லட்சம்லாம் சொல்றாங்க. ஏங்க அதுல அடிக்கிறப்ப குட்டி குட்டியா நிறைய பேர் வந்தானுங்க. இதுல ஃபுல்லாவே வந்து இவனை தான் அடிக்கிறேன். ஓகே இது ஆகுது. Bring forth the faithful Ready bhai வாங்க and bestow absolute freedom upon Accursed angels, vanished greed. You should have நம்ம ஈவிலா இருக்கறாங்க இப்ப பாக்குறதுக்கு 3 லட்சம் காரம் வச்சுக்கிட்டே வந்துச்சா? ஓகே இவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே ஹெல்ப் பண்ணுவாலாம். பாவம் ஸ்டாரா பாஸ். ஏய் வாய்ஸ் இல்ல ஆனா வந்துட்டாங்க. Soul is noble and பினிஷ் வந்தா ஒரரா வந்தா ஃபைட்டுக்கு. It's just his starting point. Seriously? Why do you struggle when you are so weary? Why must you seek pain? என்ன பண்ணு நார்மல் அட்டாக் என்னடா பண்ணும்? நீ ஏன் ஒரு டீ காட்டுது எதுக்கு காட்டுதுன்னு புரியலையே. ஒருவேளை வேற ஏதாவது டார்கெட் பண்ணுமா தெரியல. Breath from the sky. Try and stop me. ஏய் என்னடா பண்ணும்? நீங்க டீ கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே வேலை செய்யல. டீ கொடுத்து அவனை அடிக்கணுமா? No one fights alone. ஓகே காட்டிட்டு நான் நினைச்சேன் இவங்கள அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. You toil in vain, and your blood is a worthless sacrifice. I wish to soar with him and see the world beyond the sky. MC யூஸ் பண்ணுங்க. மறுபடியும் இப்ப அதே மாதிரி தானா? You toil in vain, and your blood is a worthless sacrifice. மறுபடியும் இப்ப டீ கொடுத்துதானா? டேய் வாங்க. Burn through the endless night. Curse you!
Enough, you foolish pests! இதுல தான் எம்சி வந்து உண்மையிலேயே பண்ணானா அப்படி வந்தா சொன்னாங்க இல்ல bro இல்ல பண்ணிருப்பாங்க. How he always lives in the moment. Being his friend makes me so happy. எம்சி வந்து அந்த You foolish pests! எம்சி வச்சு அதை அடிக்கவா? We will take back Natlan's future! Every adventure can be stressful and scary. But with the Traveler around, there's always hope. There's no challenge too great. As long as we're together, we can do anything. ஏ அல்ட போடுங்க. We will never, ever, ever stop. ஓகே. பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ஒன்னும் ஏங்க கொஜிடா ஃபார்முக்கு மாற போறாங்களா? இல்ல There's a faster way. Okay. ஓ இப்பதான் வந்து பைக் வந்து வருது. பைக்கோட என்ட்ரி வேற லெவலுங்க. Hop on. வந்தாச்சா? Oh no! எம்சிடி மாவிக்கு அக்கா இன்னைக்கு கூட்டிட்டு போங்க. நடிக்காதடா ப்ரோ, மீதி நாளைக்கு படிக்கோங்க. இன்னுமே போகுமா? அவ்வளவுதானே ப்ரோ, முடிஞ்சுல ப்ரோ. Unbelievable. ஆஜா திறந்து விடவா? No signs of abyssal corruption whatsoever. The same goes for the Pyro Archon. இன்னும் இருக்கு ப்ரோ, still more. Oh, in that case, just get இன்னும் some rest 35 and enjoy minutes your இருக்கு. victory. இன்னும் இருக்கு ப்ரோ. ஓகே. That means there's officially nothing to worry about. இதுக்கு அப்புறம் எதை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு இல்ல. நம்ம வின் பண்ணிட்டோம். You can do it. The abyss is no match for you. இதுக்கு அப்புறம் வந்து எதுவுமே நம்மள தடுக்க முடியாது. வெளுத்து வாங்கலாம் அப்படின்றாங்களா? இதுக்கு அப்புறம் வந்து நேட்லாண்டுக்கு எந்தவித த்ரெட்டும் இல்ல. ஃப்ரீயா இருக்கலாம், ஜாலியா வெளியில சுத்துங்க. Welcome back, great hero. I can't wait to tell your story to everyone. We should record it on a woven scroll too. That way your story will be preserved in my tribe for generations to come. I'm sure the grannies and gramps back home are already on it. Amazing job, Traveler. Becoming the first Outlander with an ancient name definitely makes you a legend. The Lord of the Night was right to place her trust in you. She chose the perfect name. Yeah. The most important thing is that you made it back safe. Now I don't have to worry about the rest. இதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கவலைப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. பத்திரமா வந்துட்டே வீட்டுக்கு, அதுவே சந்தோஷம் அப்படின்னு. You came up with a rescue plan? Well, the Traveler
already saved me once. So yeah, if things got risky down there, I was gonna charge in and rescue him. இவனுக்கு வாயை பிடிங்கிட்டாங்க. Couldn't have said it better myself. ரமேஷ் உங்க ஐடியா தாங்க. உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ பண்ணுங்க. Wait, really? Who did you see? வந்துட்டேன். அங்க நடந்ததெல்லாம் வந்து இவங்க கிட்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். So, you heard everything we said? Those messages became part of your name during the forging process. I just didn't expect them to come in handy at such a crucial moment. Hey, what's embarrassing about that? I'll say it again right now. Being your friend makes me so happy. Good one, Koichi. Things are looking lively over here. How you feeling, traveler? Great. இன்னும் ஒண்ணாவது இருக்கு bro. போய் சொல்றாங்க. பண்றதுனா பண்ணுங்க. பார்க்கிறதுக்கு நான் ரெடி. The preparations for your celebration ceremony are almost complete. Celebration ceremony? According to tradition, we hold a celebration ceremony for our most outstanding warriors after their final pilgrimage. In most cases, outstanding means warriors who earned more than 20 victories in the Night Warden Wars. நானும் ரெடி பண்ணிடுங்க. It's an exceedingly rare honor. You can think of it almost like a lifetime achievement award. We haven't held one of those ceremonies in a long time, though. True, but given the traveler's exceptional contribution to this victory, I think he's more than worthy of the honor. Let's head to the center of the stadium and I'll announce the honor to everyone. You deserve a formal round of applause for this achievement. Ooh, then I'm gonna grab the best seat in the house. எல்லார்கிட்டயும் blessing வாங்குவா bro. டைம் ஆகும் bro. Slow down, there's no rush. Mavuika, if this ceremony is to celebrate defeating the Abyss, don't you deserve the same honor? What's the point of holding a victory feast for yourself? Besides, I'm already சோறு துன்றானுங்க. அடிச்சு முடிச்சோனே சோறு துன்றானுங்க. Let's go. துன்றத வந்து மட்டும் விடுறதே இல்ல. Waiting for us. முன்னாடி ஒரு சம்பவம். Today, Natlan's long struggle against the Abyss has met its end. Many fought for this day and gave their lives for this cause. We must not forget them or the heroic Outlander who lent us their aid. His ancient name, Tumaini, will be immortalized in the history of Natlan. Like பண்ணுங்க guys. ஆமா guys, like தட்டா அப்படியே அந்த like தட்டிட்டே பாருங்க. No more Night Warden Wars, and I pray the Ode of Resurrection will never again need to bring back the fallen. We fought for a singular purpose. Peace. And now it has been achieved. அது கிடைச்சிருச்சு நமக்கு. The funeral to commemorate the fallen will be held on a later day. But in the meantime, our hero will embark on a parade of blessings. Let us send him off with a round of applause and show him the warmth and gratitude of our people. இப்பதான் blessing time bro. Yeah! Go on. This is your moment. Now that the threat of the Abyss has been eliminated, finally you have a chance to restore the Night Kingdom. I'll take care of that first. Okay, we'll look forward to good news. Okay. Just a moment, great hero. Before you set out on the parade of blessings, please accept these feathered accessories.
ஓ இவனுக்கு வந்து காஸ்டியூம்லாம் பண்ணி விட போறாங்களா? அது We பெர்மனன்ட்டாலாம் bestow இருக்காது. these gifts to every hero who receives this honor. They are proof of your bravery and strength, and mark you as a role model for all in Natlan. Thank you for everything. Thank you for saving us from the abyss. Now, the person who has the honor of adorning you with these gifts is none other than one of Natlan's most outstanding warriors. Chaska! Oh, it's just someone we know. You sound disappointed. Exactly. It makes this moment even more. Okay, bye bro. Bye man, cute. பார்க்கலாம் bro. வாங்க bye. Well, both in a personal capacity and as a representative. டான்ஸ்லாம் வேற இருக்கு அதுல. அப்படியாங்க? சீரியஸா? I bestow upon you this blessing. May your flame forever burn, pure and bright. Wala ni dance பண்ணுவா. With us by your side, you'll never fight. Time to embark on your parade of blessings. ஏய் நல்லா இருக்குங்க. Hey, hero! We're here to guide the way. Great hero! Could you look this way for a sec? Quick, take a picture. As the sun shines down on our இருங்க nation. மக்களே. அட. வந்துட்டேன் மக்களே. எனக்கு தெரிஞ்சு நாயிடா கொஸ்ட் மாதிரி இல்லை, ஓரளவுக்கு வந்து குட்டியாக தான் இருக்குது. ரொம்ப அந்த அளவுக்குலாம் பெருசாலாம் இல்லை. 4 வருஷமா ஒரே ட்ரெஸ் டிராவலருக்கு ஆம்பாக்கு. பிஹைண்ட் தி ஸ்கிரீன் செல்லாத்தா சங் கேக்குதா? சிட்லாலி இன்னைக்கு மட்டையாயிருவாளா? ஒரே குடியும் சுத்தமா. Great hero! Could I have a moment of your time? A lot of people here really look up to you and would love to get a picture or an autograph. You don't mind indulging them for a little bit, do you? Wow. Bro, ana எனக்கு என்னோட We must have been waiting here for a long time. அந்த வார் நடக்கிற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சாங்கல்ல, அந்த அளவுக்கு வந்து ஓகே. எனக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஒன்றும் நான் எதிர்பார்ப்பு நான் எனக்குள்ள நிறைய வச்சுட்டோம். என்ன ப்ரோ இந்த சாங்னு சொன்னேன். இல்ல ஏதோ ஒரு பாட்டு ஓடுதா, என்ன பாட்டு ஓடுது எனக்கு கேட்கல. தெர்மோகால்லாம் சுத்தி வச்சுட்டல, அந்த அளவுக்கு கேட்காது. We'll be cheering for you. Yes, that's it. ஒருத்தரா வந்து போட்டோ எடுக்க போறீங்களா? அட பாவீங்களா? ஏங்க நம்மள பிளாட் சாமனா மாத்திட்டாங்க. எம்டி ஐயங்க பாரு ஒருத்தரா வந்துட்டு இருக்காங்க. Oh, that pose is perfect. Such a precious memento. Wow,
It looks great. Can I have one more photo? Just one more. Sorry, only one photo per person. There's still a lot of people waiting. It's okay. One is enough. இதுக்கு One மேல is more தான் than இது enough. சீனே இது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் தான். Oh, look over here. Perfect. This is going straight into the next issue. Thank you, Hero. Thank you so much for everything you've done for Natland. All right, that's all the film. No more pictures, everyone. அப்பா நல்ல வேலை. We can't keep our great hero here forever. Thank you for your participation and your understanding, everyone. Wow. பாய்மா ரொம்ப ஓவரா ரெண்டே போட்டேன். I'ma bet she can make a small fortune by selling photos of you to people in Natland. All right. It was just... There's a bunch of people waiting for you here, too. Woohoo! It's the great hero. Quick, get ready. Yay. Line up, everyone. Single file, please. The hero will begin signing autographs. எல்லாருக்கும் ஆட்டோகிராஃப். அட பாவி. Thank you. I'll treasure this for the rest of my life. இத வச்சே நான் காலபுல்லா தள்ளிடுவேன்றா. The hero's autograph? I actually got the hero's autograph. மொபைல் இருந்தா ஆமா செல்ஃபி வந்து எடுத்துப்பாங்க. All right, last one. The great hero has a parade. Thank you for taking the time to sign those autographs. We really appreciate it. ஏங்க லியூ இனசுமால கூட நம்மள இந்த அளவுக்கு பண்ணலீங்க. கொஞ்சம் ஓவரா பண்றாங்களோ. அந்த அளவுக்கு போயிட்டு சம்பவம் பண்ணி இருக்கோம். இதுதான் எம்சிக்கு. Sorry to bother you, great hero. I'm a messenger from the Scions of the Canopy. I know everyone's been curious about the hidden message behind Tumaini. Every ancient name has a story behind it and comes with a certain mantra. Usually, the Wayab reveal those mantras to our chiefs in a dream. Yours is still unknown to us. Oh, you mean like the lines the 6 heroes recited when they appeared? But, where do they come from? Is it something you have to decide, Traveler? இது இன்னும் முடியலையா? ஃபைண்டர் திரும்ப சும்மா கொடுப்பானா அவரு? Oh, that was beautiful. That's the final element of your ancient name, right? That From the Lord of the Night herself? இது சும்மா தாங்க போடுறாங்க சொல்றாங்க இது. எல்லாம் என்ன அப்ரிஷியேட் தான் பண்றானீங்க. Tumaini. போடா. இதுக்கு அப்புறம் வண்டி வேகமா போகுது. Wow, you're here too. And you brought a டேய் வலி விடுங்கடா. Look, they're dancing. Huh? It's the great hero. Please, come நான் dance with us. 8 மணி. மூடு ஷூட்டிங் பா இன்னைக்கு நாள. What do you think, Traveler? Should we நான் போயிட்டு சிட்லாலிக்கு கொஞ்சம் ஏதா பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். Paimon's always willing to try something new. காலைல தான் பண்ணுமா? டான்ஸ் ஆமாங்க. உண்மையிலே டான்ஸ் ஆடுறான். நாளைக்கு காலையில மேக்ஸ் லைவ் இருக்காது ப்ரோ. Hey, not bad. You're a natural. பெயின் ஹலோ ப்ரோ சொல்லுங்க வாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப என்னது லுமின் வச்சா நல்லா இருக்குமா? Let's hear it for our hero. எந்த ஐடியில லுமின் இருக்குறா தெரியலையே பாக்குறேன்.
We now arrive at the end of the parade of எப்படி blessings. Pyro Archon யூஸ் Let us பண்றது offer சொல்லுங்க the bro. வீடியோ trumpeter our போட்டுக்கறோம் பெயின் bro. blessings one வீடியோ more ஒன்னு time. போட்டுக்கறோம் பாருங்களேன். Give him a resounding round of applause. Woohoo! Yeah! All right! That's a hero's welcome if Paimon ever saw one, Travel. You deserve it, of course, considering the risk you took. Traveler, Paimon. Finally, I was looking everywhere for you. போய் தங்கச்சியை தேடாம இங்க ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். Never mind that. I have something important to tell you. Come with me. அங்க ஊரே ரெண்டா கிடக்கு நீங்க வந்து உனக்கு I went to revisit the revelations in my dreams as soon as you came back from battle, but I couldn't fall asleep just anywhere. I needed somewhere private. I didn't want anyone to overhear me sleep talk or watch me contort myself into some weird position. Anyway, that's not the important part. It's about Mavuika's death. Her fate hasn't changed at all. What? Didn't you defeat the bad guy behind all this? Does that mean the war isn't over? No. The disaster is over, but my dreams never lie. That's why I came to find you. I need to know what I'm missing. Where is Mavuika right now? Did she tell you what she's planning? She said she was going to restore the night. Quran Kostar character story complete பண்ணா 2 hour 2 to 7 மணி ஆயிருமா? Easy, not so much. We can't restore the ley lines without the Lord of the Night, and I'm not sure she has enough power to do it on her own. The Lord of the Night is weak right now. She told us that herself, remember? I'll admit, restoring the ley lines is simpler than reconstructing them entirely, but it's still no easy feat. Okay. True. If the Lord of the Night could restore the ley lines by herself, all Mavuika would need to do is tell her we won. Not even that. The Lord of the Night knows the ley lines better than anyone. I'm sure she knew of your victory before us all. Point being, this matter is far more complicated than the Archon made it out to be. We need to get to the bottom of this. Mavuika has accepted her death, remember? For her to let someone else dictate her end, there can only be one possibility. She must think the outcome of her death. At the moment Mavuika used the ruler of death's power, death was demanded in return. Not necessarily as repayment for her aid, but as a rule, that means Mavuika doesn't have to just sacrifice herself to the ruler of death. She can still use her death to get something in return. Then let's get going! Where do you think she went? Could it be where we found the source mechanism? The Lord of the Night should now be able to appear anywhere in Natlan. What we need to know is where the ruler of death can be summoned. According to the Lord of the Night, the ruler of death is one of the Shining Shades, an extremely elusive figure. Even woven scrolls dating back thousands of years have nearly no mentions of her. Right! Xbalanque created the rules of Natlan by borrowing power from the ruler of death. That means he's met her before. Wait, do you think Xbalanque could have met the ruler of death in Cinder City? Subscribe பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க. It's very likely. After all, Natlan was built on the site of a previous dragon city. It's known as the first city of the Pyro Archon. Okay. Natlanna வந்து first இதுவா இருந்திருக்கு. Let's head over right away. It's not easy to get there, so follow me. I'll take you. இருங்க பாய். இன்னும் முடியல பாய். இப்போ வந்து கரெக்டா யாரா ஒருத்தர் வந்து கரெக்டா சொல்லுங்க. இன்னும் எவ்வளவு நேரம் போகும்? இன்னும் கரெக்டா எவ்வளவு நிமிஷம் போகும்? நான் இவ்வளவு நேரம் பண்றத பாத்திருப்பீங்க. ஆர்லைக்கின் இங்க வந்துட்டாங்க. ஹலோ. Man, this place really is hard to get to. எங்க யாரோ நம்மள மேல வந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. I wasn't the only one who saw that. 30 நிமிஷம் 45 நிமிஷம். Right? Hi bro, Levin bro பார்க்கலாம் வாங்க. Eyes inside of it. Talk about creepy. I believe that's how the ruler of death keeps an eye on Tevat. 25 to 30 minutes தான் போகுமா? This way. We're almost there. Look, it's Mavuika. இங்க என்ன? ஆனா மேல அது என்னங்க ஆர்லைக்கின கண்ணு மாதிரியே இருக்கு.
ஆர்லிக்கினோ கண்ணு மாதிரியே தாங்க இருக்கு எனக்கு என்னவோ. I have grown weary of the endless wait. ஓ இவதான் வந்து ரொனாவா ரூலர் ஆஃப் டெத் இவதான். However, you humans managed to meet the expectations of the heavenly principles. For that result, you deserve praise, Mavuika. As the price for using my power, I shall now bear witness to your death, and with you, the war that your nation has waged for more than 1,000 years shall meet its end. Mavuika! You got here sooner than I expected. எதிர்பார்த்த விட கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே தான். மகாபிரபு நீங்க இங்க அது வந்து டெத்தாங்க அது வேறங்க. What are you doing? Closing the final chapter on the plan that has consumed Natland for 500... No. For the entirety of our history. We've eradicated the abyss from Natland. But its power remains in worlds beyond to that. Tremendous and unyielding. Only by completely restoring the Night Kingdom can we defend against its corrosion in the long run. But the architect of the Night Kingdom is near her end. She lacks the power for such a task. And worse still, if her life force is depleted, the rules of Natland disappear along with her. Please, no spoilers. We have no need for the Ode of Resurrection right now. But it remains Natland's strongest defense should the Abyss return one day. So, you're planning to... Yes. My plan is to once again place my life within the sacred flame. 500 years ago, I gave my life for the chance to be reborn in this era. A chance to see all my plans to completion. And now, to sustain the Lord of the Night, I will give my life once more. I respect your decision, Mavuika. But this method requires an immense sacrifice. The flames of your life force are exceedingly strong. But a life sustained by fire is யார் வாய்ஸ் கொடுத்திருக்கானா தெரியலையே. இங்கிலீஷ் வாய்ஸ் ஆக்டர் தானே. உள்ள கேம் உள்ளவே காட்டும் ப்ரோ. இருங்க நான் முடிச்சு வேணா பார்த்து சொல்றேன். I've thought about that. With the Abyss out of the picture for now, the Sacred Flame's power will be consumed at a much slower rate. My life force should be able to sustain it for another 200 or 300 years. Future Pyro Archons will continue to seek new sources of fire. As long as Natland's legacy endures, the Night Kingdom will survive, impervious to the Abyss. Once again, you place hope in the hands of the future. Future கையில வந்து ஒப்படைச்சாச்சு நம்பி. But the pilgrimage can replenish the power of the sacred flame. We can give it that meaning. Why shoulder this burden by yourself? Because I want the pilgrimage to change. The pilgrimage was an essential part of our struggle against the Abyss. A grand competition full of promise and glory. But it also chained our people to an inescapable destiny. Fear and anxiety have been our constant companions. We knew what the consequences would be if we laid down our arms. Morality left us with no other choice. நல்லா இருக்கு. She's done her job so well. And so, Natland became the nation of war. This is where Xbalanque defeated the dragons and granted our people the liberation of their flesh. Xbalanque தான் வந்து dragon ஃபுல்லா போட்டு தள்ளி In the same இருக்கான். place, I have the chance to grant them the liberation of their spirit. There will be no war, only competition. One fueled by our dreams for the future, rather than a desperate struggle for survival. A new future deserves a new meaning. A chance to take a definitive step forward. Very noble indeed. But what does any of this have to do with you? You speak of duty, but not yourself. In my eyes, Mavuika, you are not inherently special. A child of Natland among countless others. Yes. The situation is urgent, and the ley lines must be restored right away. Okay. But it is too heavy a burden for you to shoulder alone.
That is where we differ, Lord of the Night. You see all humans as the same, but I understand what it means to be a leader. A leader is swift and decisive in the face of reality. அவர் என்கிட்ட மட்டும் சீக்கிரட்டா சொன்னாரு. என்ன ப்ரோ சொன்னாரு? Someone capable of making the right choice even when there are no good options on the table. Sacrificing the remainder of my life to help Natlan overcome this crisis. That is the right choice. After all, leadership is built on the trust of ordinary people. Without them, there is no Archon. The people look to their leader to make the world a better place and stand up for them when it counts. For that reason, I must see my duty through to the very end. But what about you, Mavuika? You still haven't talked about what you want. உனக்கு என்ன வேணும் அதெல்லாம் எனக்கு கவலை இல்ல அப்படி மாவிகா சொல்லிடுவா. Is it that unimportant to you? It's not important, Sitlali. There is nothing more important than protecting the future we built together. ஆமா. மக்களோட இதுதான் முக்கியம். அதை விட்டுட்டு நான் என்ன பண்றேன் ஏது பண்றேன் அதெல்லாம் முக்கியமே இல்ல. I shall accept Mavuika's sacrifice for the Lord of the Night as her death, and I will bear witness to the very end. Thus concludes the deal I made with Shabalanke several thousand years ago. Lord of the Night, you may now begin. எடுத்துக்கோ. ஐயோ. ஏய் எடுத்துக்காதடா. What are you waiting for? There is another who wishes to take part in the ceremony. And I cannot disregard their intentions. I must wait for them to arrive. இன்னொருத்தர் வரணும் வெயிட் பண்ணலாமா? Another? I was to bear witness to a death, and now the situation is increasingly tenuous. If the life of this second individual fails to meet my requirements, I fear I may lose my patience. Rest assured, his life will hold equal value. I am the helper of humanity, and I must always place their demands first, no matter who the human may be. Cumbersome. But there is nothing to be done. Such is the duty of an angel. Wait. This feeling. Huh? We made it. ஓ இவனும் பிளான்ல தான் இருந்திருக்கான் இப்ப ஆனா அவன் சொல்லாம Thank you for showing me the way. ஒராரான் தான் வந்து காமிச்சிருக்கான். ஒராரான் வந்து இவள சிட்லாலியை ட்ராக் பண்ணி வந்திருப்பான் போல இருக்கு. The captain? The other individual you mentioned. It was him? Indeed. Like you, he carries many lofty ideals. Mavuika, I understand how you feel. And if I were an ordinary mortal, I would have no reason to stop you. But like you, I've been waiting for this day for too long. Now I can offer a better solution. Okay. You created this new future, and you deserve to guide its direction. Your life should not end here. உன்னோட வாழ்க்கை இங்க முடிய கூடாது. But death is the end I have been trying to reach all along. I have come this far to use my death to open the gates of the ley lines to my people. Oh no. Your people? That's right. They have been with me for the past 500 years. But how? Carrying that many souls within you? Huh? There's no way you could keep your consciousness intact. Uh-huh. Besides, you weren't affected by the source mechanism like I was. Do you still remember the voice that you heard? It came from my heart. With the help of technology from Conria, my heart was modified to convert memories and souls from the ley lines into knowledge. As a result, I
became extremely sensitive to souls, and developed the ability to sense their presence. Much like yourself. After encountering countless lost souls during the disaster 500 years ago, I forsook the capacity for knowledge granted by the modification, and used my heart as a vessel instead. The lives of my comrades, as well as many Natlanese, have been stored here ever since. And you want to send them home? Yes. The ley lines will not accept them. But by merging my existence with the Lord of the Night, I can become master of the ley lines and change the rules entirely. He expressed this to me, and I agreed. The captain envisions a kinder and fairer set of rules for humanity. In addition, he aims to challenge the authority of the Lord of Death. இருங்க பாய், நீங்க கொஞ்சம் லேட்டாவது வருவாங்கன்னு நினைச்சு சந்தோஷத்துல இருந்தேன். ஆனா இப்போ முடிச்சு விட்டீங்க பாய். Revenge? After all, it's because of her that I bear the curse of immortality, the curse of absolute life. I now understand that which you seek. அவனுக்கே டெத் தான் வேணும்னு ஆசைப்படுறான்னு நினைக்கிறேன். Then, bear witness to my resolve and hatred. The people of Conria committed grave sins. And for that, we were cursed to suffer endless physical torment. Cursed to witness the demise of everything we held dear. But most of us were innocent. Most of us knew nothing of the five sinners' exploitation of abyssal power. Myself included. எல்லாருமே வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து innocent. If I sacrifice my life for the Lord of the Night, you get the death you desire. But at the same time, the curse of immortality would negate the very death you seek. Left unresolved, that paradox could uproot the natural order of this world. Even you, great ruler of death, lack the capacity to bear the consequences of that outcome. Your curse is now the tool with which I will overturn the oppression of the gods. This is my challenge to you. Forsake one of your rules. The choice is yours. Your new heart has limitless potential. Okay. And you have wielded it with bravery and honor. I grant you the title of Sentinel Knight. Like the four pillars of strength, you will continue to safeguard the glory of Conria. Of Conria. Our land, our dignity, and every comrade who fights alongside us. The Night Kingdom is almost destroyed. Our fallen soldiers, your comrades, they have nowhere to go. Huh? What are you doing? Are you taking all their souls with you? You're just an ordinary person. You can't bear that kind of burden. No hero should have to wander alone. நல்லா இருக்குல, கோட்டாவே வச்சுக்கலாம் போல இருக்கு. The curse of immortality. Using immortality to fight death. Using my rules against me. Make your choice. Reject your rules. Or allow me to trigger the paradox. The curse of immortality must stand. Use it to fulfill your final wish. Well fought, my lord. Thank you for everything. ரொமானாண்டி மக்களே லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Yes. Let's go together.
Watchkan Atlant bro. The captain, he... The curse of immortality still exists. Does that mean the captain will never move from this place? Lord of the Night, is the captain still with us? There is no need to pursue traces of him. For those cursed with immortality, release from the mortal coil is the greatest form of peace. Even so, please pass on my gratitude. There is no playable captain. Ama bro. Bro, he's still breathing. His long journey has finally come to a close. I suppose this is a happy ending for him. இதுதான் இவனுக்கு வந்து happy ending. ஆனே வந்து death வேணும் தான ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தான். I cannot imagine how much pain he endured over the past 500 years. Or how much strength it took to never stray from his goal. மோசமான கர்ஸ். நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே நம்ம கூடவே வந்து கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் இறந்து போவீங்க அதெல்லாம் நம்ம தாங்கிட்டே இருக்கணும்ல கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அதுவுமே இல்ல There's something I've been trying to figure out. I don't think I ever saw him sleep. I tried to ask him about it on the way here, but he didn't answer. Just like always, he never talks about himself. It's probably due to the voices. When souls merge in a single being, their voices echo endlessly through the mind. No more captain. Souls that retain memories of their death often scream and wail in despair. Considering the number of souls அதான் அவளும் குடிச்சிட்டே இருக்கறா நார்மலாவே இருக்க மாட்டறால என்னறமோ வந்து போதையிலே தான இருக்கறா So, over the past 500 years, he didn't sleep? At all? Without experiencing the curse of immortality, we will never truly know his agony. But I can see why his hatred for the ruler of death was so strong. In the end, he used that immortality to his advantage, and granted the Lord of the Night eternal life by fusing his existence with hers. வணக்கம் bro மாதிரி நல்லா இருக்கறவங்க சொல்லுங்க bro more time you have more friends you know. You may wonder why the Night Kingdom, a land of souls, was unable to accept the souls adrift on the surface. The reason lies in the heavenly principle's modifications to the ley lines. Creo always RIP banner and was to counter the abyss. And so, their stability was paramount. But at one point in time, Natlan's ley lines were decimated. Even after reconstruction, the rules needed for the Archon made it impossible to reconnect the ley lines to other nations. That unique quality is precisely what drew the captain to Natlan. Did he try the same thing in other nations? Yes. But all those attempts ended in failure. Okay இதே மாதிரி தான் வந்து மொத்த இதுக்கு ஆனா அது ஃபெயிலியர் ஆயிருந்திருக்கு. He fought to save Natlan not only to defeat the abyss, but because this is the only land where the souls within him could find salvation. Okay. We met not long ago to talk about that very possibility. இன்னும் ஒரு 30 minutes தான் bro முடிஞ்சு. இன்னும் ஒரு 30 minutes என்னங்க? ஏங்க 30 மினிட் 8:20 க்கு சொன்னீங்க 8:40 ஆயிருச்சு. I too recognize the need to change the rules of the ley lines. லே லைன்ல மாத்தி விட்டு ஒரு தடவை அடிச்சாலே ஒரு 5 லட்சம் மோரா கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணுங்க. In the future, in the eyes of the heavenly principles, that kind of change is extremely risky, if not impermissible. But as an angel, I have a duty to serve humanity.
Such is my mandate. Thank you for everything. Lali, when I gave you the Pilgrim's Chronicle, I said something rather pessimistic to you. Do you remember? How many years of life are enough? 10? 100? I thought it made no difference. But now, I have the chance to live forever. I am immensely grateful to humanity for this gift. And I am deeply sorry I thought so little of it in the past. You don't need to thank us. இனி இரவு வணக்கங்களா என்னங்க? Heavy? No. That responsibility is the purpose of my existence. Farewell, humans. The creators of the miracles, a new era awaits you. A new era awaits you. Looks like she returned to the Night Kingdom. So, this was the captain's goal all along. He fought to the end for all those souls and challenged the rules of the world in the process. He was an outstanding warrior. He took on a burden that was meant for me and even brought about a better outcome. It would seem I lost this duel. அப்படியே அங்கேயே சிலையா உட்கார்ந்துட்டானுங்க. He was right. Natlan needs a leader to guide its future. If not a successor, then that responsibility will continue to be mine to bear. But for now, let us pay our final respects to this fallen hero. ஒரு படம் பார்த்ததால இது இன்னும் சொல்ற மாதிரி டெலின் இவங்கெல்லாம் சொல்ற மாதிரி இது ரெண்டா பிரிச்சிருந்திருக்கணும் என்ன கேட்டா அப்போ. I know all that remains in the Night Kingdom is your memory. But I still wanted to write a short letter to tell you about the situation after the war. After countless partings and farewells, Natlan has finally entered an era of peace. The pilgrimage is still a popular tournament, but now its only purpose is to showcase the thrill of competition rather than select warriors for war. Our cultural legacy is not rooted in our suffering. In this era of peace, Natlan's fire will burn brighter than ever. From now, Fatui and MCR fight against Abyss. With the restoration of the Night Kingdom, our people are now free to leave our borders, and many have set their sights on the wonders of Tibet. I'm sure many exciting and eye-opening adventures await them. And although our battle scars will fade, the stories of our heroes will never be forgotten. When a new you returns to this land one day, I know you'll recognize the significance of this war and all we lost. The land we love has not been destroyed, but grows stronger by the day. I will forever be grateful that I got to see you again. And when the flames deliver this letter to you, I hope you know how much I miss you. I actually got the chance to finish this painting. மார்னிங் போட்டுக்கணும் ஆர்கான் கோஸ்ட் அப்பதான் கரெக்டா இருந்திருக்கும். மார்னிங் இது போட வர மாதிரி ஆயிடுச்சுல என்ன பண்றது? It's time to bid farewell to all. வீடியோஸோட அப்டேட் இன்னைக்கு இதுதான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கறா. மறுபடியும் அவளோட ஃபேமிலி 5 இயர்ஸா அப்போ ஸ்டோரியில 5000 ப்ரோமோஸ் தருவாங்க தந்தாங்க. 60 ப்ரோமோஸ் அப்போ ஒரு 500 தென் வந்து ஒரு விஸ் Full throttle! Hey! Is that part new? Hyman's never seen it before. Don't worry, be happy.
ஏய் இந்த இருக்குறான். We are gathered here today to bid farewell to all who lost their lives in this war. This struggle has caused us profound pain and brought us face to face with loneliness and loss. But through it all, our bravery and resolve never wavered, and we never lost sight of victory. Even the tiniest of sparks can unite to become a blazing fire. இதுதான் நான் வந்து சிக்னேச்சர்ல வச்சிருக்கிறேனோ ஒண்ணு. ஆமா இல்ல இதுவே வேற மாதிரி சொல்லிருப்பா. அத வச்சிருப்பேன். அது ட்ரெய்லர்ல சொன்னது. எங்கடா செல வச்சிட்டீங்க? They lit our way forward and showed us the path to victory. When our homeland is revived and life blooms again, they will return to us with the first rain of spring. It is just as our poem describes. We are the inheritors of memory and legend. Those who grew alongside sun and wind. Those who forged our own destiny and future. That is Natlan's fire. The lifeblood of our nation. The fallen are never truly lost to us. We will be reunited one day. And as we create new legends and write new poems in honor of our beloved homeland, they will always be with us. Their deeds immortalized in our memory, and their names immortalized in stone. This epic will be remembered in the actions of every valiant warrior and brave Saurian, all equally important and indispensable. I would also like to take the time to recognize a Fatui Harbinger, who sacrificed his life for our cause. He was a warrior from Conria, who helped defend our nation 500 years ago. A man who used his own heart as refuge for the souls of the fallen. For the chance to offer them a final resting place, he chose to fight with us once again. In the end, he fulfilled his wish and returned the souls to the Leylands. By turning his curse into a weapon, he defeated his fated foe and protected me in the process. We have had our differences in the past, and I cannot say his character is representative of all in his organization, but on this occasion, we honor him as one of our own. In Natlan, all heroes are worthy of celebration. दो किलोमीटर அவ்வளவுதாங்க முடிச்சு விட்டீங்க. நான் அவனை தான் வந்து பிரேவ்லா கிரேவர் தானே அவனை தான் எடுப்பேன்னு நினைச்சேன். ஆனா அது நடக்காது. இதுக்கப்புறம் நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கு. Our heroes here. Is there something you want to discuss? The forces of the Abyss have always sought to corrode Teyvat. The ley lines were created by the heavenly principles, and it's only with their protection that Teyvat is able to nurture all forms of life. If the Abyss had free reign, this world would become a living hell. We saw that for ourselves. Any attempt by humanity to harness the power of the Abyss is met with swift punishment. The heavenly principles and the Shades show no mercy in that regard. That unyielding approach is also the source of great sorrow and hatred. The situation goes beyond a simple discussion of right versus wrong. அவனோட பிளே ஸ்டைல் எனக்கு அந்த அளவுக்கு எனக்கு பிடிக்கல bro. நெக்ஸ்ட் டாக்டர் வராரு. Tutorial. Perhaps the truth will reveal itself during your future adventures. Oh, isn't it obvious? The Ode of Resurrection didn't take effect at all. எனக்கு பிடிச்சது கானி மட்டும் தான் bro. ஆனா கானிவே இந்த தடவை மிஸ் பண்ணிட்டோம். சிட்லாலி தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிரியோ. Your own strength is what allowed you to keep fighting. எப்போ ஆரம்பிச்சது எப்போ அடுத்தது தான் பாருங்க. ஒரே ஒரு கிரியோ கரெக்டர் தான் இருக்குது என்கிட்ட. அது சிட்லாலி. சிட்லாலி தான் கொடுத்து வச்சிருந்திருக்கு. Still, moral support is also unimportant if the captain's subordinates sent us a letter he left behind. After our duel at the stadium, he asked the Tsaritsa to remove him from the responsibility of obtaining the Gnosis.
and his request was granted. The captain respected the outcome of that match and refused to violate his principles. But since this is the final gnosis, I doubt that Tsaritsa will let the situation stand. Perhaps a replacement harbinger will be sent here soon. I'll make sure to be prepared. அடுத்து இன்னொரு தடவை வர வாய்ப்பு இருக்கா? அப்போ இருக்கு. குழம்பு இருக்கு. குழம்புக்கு ரெடி ஆயிக்கோங்க. இவன் தான் போயிட்டான் அப்படின்னா குழம்பு ரெடி ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொருத்தர் வந்து யாராவது அனுப்புவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து கண்டிப்பா குழம்பா தான் இருக்கணும். A direct conflict with the Fatui is unavoidable the moment you step foot in Snezhnaya, so make sure you're ready for any scenario. On a related note, I've acquired some new intel about the fragment that suddenly appeared in the sky. Such fragments are known as Ancient Moon's remnants, relics of secret source technology from the era of the ancient dragons. Coincidentally, around the same time it appeared. Our investigation revealed them to be the subordinates of the Doctor. Their stronghold is in Nod Krai, a land with a long history not far from Snezhnaya. Okay, இங்க இதுல தான் பார்த்துட்டு தான் சொன்னீங்களா? இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்னாசனையாக்கு கிட்ட இருக்கிற நாடு கிராய் தான் வரப்போகுது. ஸ்னாசனையா வரலன்னு இதை பார்த்துட்டு தான் சொன்னீங்களோ? இதுதான் எனக்கு சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொன்னீங்களா சஞ்சய் ப்ரோ? The people there can use a very special power. It's said that this mysterious power predates even the 7 elements of Tevat. Ancient Moon's remnants, the Doctor, a mysterious power. The project that connects all three must be ambitious indeed. Next stop appo Nadu Kraya edo per solrana? Tribe? Oh, you're thinking along the lines of how the names of the 6 heroes were inherited. In truth, apart from a few ancient names associated with a certain tribal culture or tradition, most ancient names can be inherited by anyone. Your name likely falls under that category. The wild will select someone who shares your character and name them as your successor. Of course, that won't happen for a very long time. The long journey of the Pyro Archon has now come to an end. Together, we overcame darkness and death to accomplish something truly remarkable. Okay. As we celebrate your glory, allow me to thank you once again. This time, just as Mavuika. Thank you for the respect, understanding, and support every step of the way. An honor we share. You can keep chatting with your friends nearby. I think I'll stay here for now and watch over them. இங்க பாருங்க ரெண்டு ஹலோ ஒன்னு இல்ல 3 காப்பி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆக்சுவலி. ப்ரோ சூப்பர் சாட் பண்ணா எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது என்ஐசி ப்ரோ. இல்லையே ப்ரோ ஆகணுமே, அப்பெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லையே. யாரை கொண்டு வந்தாலும் சீக்கிரம் கொண்டு வரணும். ப்ரோ எங்க வீட்டில் மந்த்லி ஒன்லி மீதி 20 நாள் வந்து தக்காளி குழம்பு தானா? 2 ஆர்கானக்கா. What are you thinking about, traveler? Oh, the battle, right? Even though we won in the end, it cost a lot to get to this point, huh? எவ்வளோ 1836 பேர் நிறைய இவ்வளோ பேர் வந்து இதுக்காக இழந்துருக்குறாங்க. ஐயோ அவங்க மாட்டி விட்டதை வந்து அவங்களுக்காக வந்து இங்கே வந்து வச்சுட்டான். அது
அதுக்கு நீங்க டிராவல்ல இருந்தாலே நல்ல ஃபுட் கிடைக்குமா? அது எங்கெங்க கிடைக்கும் டிராவல்ல இருந்தா? Story! I want to hear a story! Come on, tell us! Well, you kids don't miss a beat, do you? All right. You can be the first audience for this new tale. Let me know what போய் பாருங்க ப்ரோ. எங்க ப்ரோ இருப்பான் அவன்? தெரியலையே. Now, where to begin? Want to stop and listen to the story? Sounds pretty fun. நம்ம ஸ்டோரியை தான் சொல்லுவாங்க போல இருக்கு. Is a story of the great heroes of our time. ஆமா, நம்ம ஸ்டோரியை தான் சொல்லப் போறோம். There are 3 great heroes at the center of this tale. ஏய், இங்க பாருங்க. ஏய், இந்த வெப்பனுக்குலாம் இந்த ரெண்டு வெப்பன் ஓகேடா. The first is an outlander known as the Traveler. A warrior of great strength, completely immune to the power of the abyss. Most importantly, the Traveler is kind and brave. Someone who treasures those around him. You could call him a natural-born hero. Yeah, he's super strong. Tell us more. Hey, just let him finish the story. The man telling the story keeps looking this way, Traveler. Paimon thinks he recognizes you. The second hero is also an outlander. Bye bro, ஹாஸ்டல்ல சாப்பாடு போறேன். ஓகே bro, பார்க்கலாம் வாங்க. Bye. Many years ago, Bye Mithilesh, பார்க்கலாம். He forged a connection with this land and used his body as a vessel for the souls of his fallen comrades. His goal was to give them a home and, with that, a chance to be reborn into this world. The third hero is none other than our current Archon, Mavuika. Mavuika. Not only is she a powerful and respected figure, but she also commands the power of the Ode of Resurrection, which can bring people back from the dead. With the support of 6 heroes from 500 years ago, she united Natlan against a dangerous foe. Now, this story truly begins with the arrival of the Traveler in Nat. இதுக்கப்புறம் உட்கார்ந்து கேட்கவா? Under his guidance, Kachina performed exceptionally well in the pilgrimage. பாவி, பண்ணது எல்லாத்தையும் மறுபடியும் கேட்க வைக்கிறீடா. Suddenly, the sky turned dark. The sacred flame went out, and Gasoithoth appeared. இப்ப வரலங்க. Everyone gathered at the stadium. Hermione became known by in the beginning until someone, only then. Anyway, the Traveler fought for life. The captain fought for death. And our Archon, Mavuika, created a bridge between them. Wow! Is there more? Please don't let that be the end! Sounds like you like this one. Tell you what, give me some time and I'll write it all out in even... I loved it! This is the yeah! And இதுதான் வந்து இருக்கதலே தலை சிறந்த ஸ்டோரி. I get to be Tumaini today. Oh, hey, it's supposed to be my turn. No, it's my turn. No, it's my turn. So, no one wants to be the Pyro Archon anymore? Sounds fun. What do you say, Traveler? Want to let Paimon be Tumaini for the day? Alrighty then. Let's go, Paimon. Anip? புது அட்வென்ச்சரா? மாவிகா காட்டுங்க ஃபைனலா. பாவீங்களா? ஃபைனலி ஓகே, ஓரளவுக்கு ஓகேங்க. ஆனா நான் நிறைய எதிர்பார்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோரியை.
ஸ்டோரி நான் கொஞ்சம் ஓவரா எதிர்பார்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அதனால வந்து ரிவ்யூ மாவிகா பில்டு ப்ரோ நாளைக்கு பார்க்கலாமே ப்ரோ. 4 hour ஆச்சு ப்ரோ, ரெஸ்டே இல்லை ப்ரோ. ஒரு டீ கூட இடையில குடிக்கலைங்க. ப்ளீஸுங்க. Add Astra. கேப்புச்சினோ போய் பாருங்க ப்ரோ. அதான் ஒரு இல்ல ப்ரோ, ஆர்கான் ஒரு மாதிரி இந்த வார் மாதிரி காமிச்சாங்களா, அதுல வந்து ட்ரிகர் ஆகி சரி பயங்கரமா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமா வச்சுட்டேன் போல இருக்கு. ஃபுல் ஃபார் மாவிகா ப்ரோ. எங்க ப்ரோ இருக்கு? ஏன் இந்த இருக்கு? ஆமா என்ன ஒரேடி எங்கேயும் தங்கிட்டேன். சிட்லாலி பில்டு ப்ரோ. சிட்லாலி பில்டு வீடியோ வந்து வந்துரும் ப்ரோ, நாளைக்கு வந்துரும் ப்ரோ. ஏதோ ஆஃபர்லாம் பண்ண சொல்றான். நாங்கெல்லாம் அப்படி எதிர்பார்த்தோம். டிராவலரா போய் பேசணுமா? ஓகே ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. நாளைக்கு கூட பண்ணுவோம். அப்படியே இன்னைக்கு போதும், கடையை முடிக்கலாம். ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுங்க அண்ணாவா. ஒரே இங்க தங்கிட்டான் ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. வேணும்னா வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். டென்ஃபுல் பண்றதுக்கு இல்லைங்க. T3 வேணுமா? ஏங்க கண்டிப்பா இதுக்கப்புறம் 50-50 லாஸ் ஆகும். 50-50 லாஸ் ஆகிறதுக்கு தான் நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. டென்ஃபுல் பண்றதுக்குலாம் இல்லை ப்ரோ. டக்குனு கோல்டா வர்றது, அதுக்கெல்லாம் வாடுறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. ஓகே மக்களே, எடுத்தது அவ்வளோதான், அப்படியே போட்டு விட்டாச்சு. இன்னும் இருக்கா அச்சீவ்மெண்ட்? அவ்வளோதான் மக்களே, நம்மளால முடிஞ்சது. இது எம்சி கிட்ட பேசுறத பண்ணலாம் ப்ரோ, பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்போ வரைக்கும் வேணாம். பாஸ் அடிச்சிடலாமா? இல்லை நான் அப்படியே விட்டுட்டு போனா ரெசின் வந்து விட்டு போயிருவேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Add Astra. Thank you for டெய்லி கபஸ் எனக்கு கிளைம் பண்ணா இன்னொரு விஷயம் பண்ணலாமா? பனாட்லாண்ட் எம்சி சிட்லாலி யாரு எம்சி இந்த ரெண்டுல யாராவது ஒருத்தர் வீடியோ வந்து நாளைக்கு ரெடி பண்ணி போட ட்ரை பண்ற ப்ரோ. நான் கன்ஃபார்மா பண்றேன்னு சொன்னா மிஸ் ஆயிருது. நான் ட்ரை பண்றேன் நாளைக்கு கண்டிப்பா. அதே மாதிரி இதுவே பண்ணி இவளோட கன்சலேஷனை வச்சு செப்பரேட் வீடியோ பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். அது எப்போ பட போறேன்னு தெரில. இன்னொரு காப்பி எடுத்துருவோமா அதுக்கு முன்னாடி? டிஸ்கார்டு வரீங்களா ப்ரோ? டிஸ்கார்டு இன்னைக்கு தெரில ப்ரோ. போயிட்டு இப்போ நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகணும், சாப்பிடணும். If you insist on putting yourself to the test, light it up!
Stabilize. Get to work. Going in. You two. Time to end them. Wrath from the sky. A dash of color brings the spirit to Incinerate! Try and stop me. Consider your strength. Acknowledged. டி அண்ட் பார்க்கலாம் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. இன்னும் ஒரு காப்பி எடுத்துட்டா முடிச்சு ப்ரோ. என்ன குடுக்குறாடா டேய், இறக்கமே இல்லாதவன. ஆர்டிஃபேக்ட் ஏதாவது யூஸ் ஆகுற மாதிரி குடுறா. Burn it down. Fulfill our path. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Eat Laline. Eat Papa. Get him. Ha! Pyroclastic surge. No more mistakes. Incinerate. Full throttle. எங்க ஏற? கிரிட்டு அடிக்கிறவன் இப்போ ஏதோ லாக் பண்றான். பைரோ டேமேஜ் போனஸா? வாவ். ஃபுல்லாவே கிரிட் ரேட் ரோல் ஆச்சு அப்படின்னா வெறியா இருக்கும். If you insist on putting yourself to the test, then tested you should be. Solidify. Get to work. Everybody stand back. Suffer the wrath of Eastly. Light of the blazing sun. எங்க போறடி? இல்ல எங்க ஓடுற கேக்குறேன். உன்னாவது 4 தரலாம்ல. இன்னும் 1 எடுக்கலாம் மக்களே. If you insist on putting yourself to the test, then tested you should be. Show no mercy. I'm going in. You two. Time to end them. Pyroclastic surge. Full throttle. Stabilize. மாறாம முடிக்கணும்னு நினைச்சேன். ஆனா ஒரு தடவை தப்பிச்சிட்டாங்க. டான்ஸ் அட்டாக் போடுமா இஎம் போடவா மாவிகாவுக்கு? டான்ஸ்ல வந்து இஎம் கூட போடலாம் ப்ரோ. இஎம் நல்லா சப்ஸ்டார்ட்டோட இருக்குன்னா இஎம் போடுங்க. அன்ஃபோர்ஸ்டு ஆல் வந்து வூல்ஃப் ரேஸ்டோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா தாராளமா வந்து போடலாம் ப்ரோ. மோனிகா ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹலோ ப்ரோ. ஹாய். இன்னொருக்கு எடுக்கிறது ரெசின் இல்ல மேன். கொஸ்ட் ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ மை ஓன் ஆன் ஓன் புரியல ப்ரோ. 4 hours 8 minutes ஆயிருச்சு. அங்க ஆமாங்க. என்ன ப்ரோ புரியல ப்ரோ. மோனிகா ப்ரோ தமிழா? கேரக்டர் கொஸ்ட் ஆமா அதுவும் பண்ணலாம். அது இப்போ இல்லை, அது பொறுமையாவே பண்ணலாம். அதுவும் நிறைய டைம் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. மாவிகா இஎம் போட்டு 2048 இருக்கு. சிஆர் 64, இது 227.
எவ்வளவு பெரிய டேமேஜ் பண்றா உங்களோட மாவிகா? இப்போ என்னோட இதுல புரியர் ஆஃப் டேமேஜ் வந்து மாவிகா தான். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. யாரோ ஒரு சேலஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்களே ப்ரோ 10 லேக் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கன்சலேஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுவுமே வந்து ட்ரை பண்றேன். மாவிகா வச்சு 10 லேக் எடுத்துட்டே வந்து இதை பண்றேன், பார்ப்போம். ஓகே மக்களே, அப்படியே வந்து கடையை முடிக்கிறேன். பார்க்கலாம் கைஸ் அடுத்த ஒரு லைவ்ல. யார் இப்போ இவர் கேட்டது பார்க்கல. ரோமியோ ப்ரோ பில்டு வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம் ப்ரோ. வேற யாரும் இல்லைல்ல, யாருன்னே தெரியலங்க. நோ ஒன். ஆரியா ஸ்டாக்கோட பேர்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே ப்ரோ, தமிழ் கேமிங் ஃபேன் பார்க்கலாம் ப்ரோ. சஞ்சய் ப்ரோ பாய், வாங்க, ரொம்ப நன்றி, பார்க்கலாம். சக்தி ப்ரோ பாய், பார்க்கலாம், வாங்க ப்ரோ, பாய். பாய் ப்ரோ, ஏரியாஸ் ப்ரோ 20 days ஆர்லி பேனர். பாய் ஏரியாஸ் ப்ரோ, பாய். ஹலோ கேமிங், பாய் ப்ரோ. ஒரு மெம்பர்ஷிப் வந்திருக்கு, ஆனா மெம்பர்ஷிப் பண்ணதை காட்டலன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் தெரில. ஓகே மக்களே, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, பார்க்கலாம் அடுத்த ஒரு லைவ்ல. நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் வந்து பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஸ்டோரி வந்து பெருக்கி விட்டுருச்சுங்க. Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose.